binda kero wanyanya kubinda binda. Ona kero wanyanya kero ina binda kero wanyanya kubinda binda kero wanyanya. Manero akanaka vana veZimbabwe. Anzi dai ndaigona chindevere ndati amuhle anzi manheru akanaka hamene zvinonzi chini chindevere kureva kuti manheru akanaka vana veZimbabwe. I don't know where to start and end, but let me say to those who have contributed to the burial of our daughter Tari Mushongahande, ndoti Mwari arambe vachikukomborerai. Unoziva kuti anokurangarira atete mainunu zviri sei, munhu anokurangarira panhamo tikachema kuti varume taremerwa nenhamo hatichazivi zvekuita. Kune vanhu vakafemerwa naMwari. Ndafonerwa nababa mandainamata navo, baba Mudare, vakabvisa chema yavo nezuro, but vandifonera nhasi vakati baba, ndati ndikutaurirei chinhu chamusingazivi mukurarama. Ndikati munorevei? Vandipa mashoko ekuti handife ndakamakanganwa muupenyu hwangu. Mukoma Edi Chaps, how are you? Vanditaurira mashoko handisingafe ndakakanganwa muupenyu hwangu, vandinyaradza. Ndati baba, maita basa, chema yenyu ndaiona, zvikanzi handisuda kuti munditende. Ndikati baba vari kuda kuti zvikanzi handisuda kuti mutende nekuti haisi mari yenyu yekudya, haisi mari yenyu yekuisa muhumwe, haisi mari yekuti ndatiperwa nefiwo riga nditore apa ndidire fiwo. Imari yekuviga mutumbi mwana wedu akaparara akatisiya. Zvikandoda kuti muzive mashoko andiri kutaura nhasi, baba Shepherd. Muri kuona takagara patakagara panapa, handiziva achandiviga mangwana. I don't know. Ndozvanga vachitaura kuti handiziva anondiviga mangwana, handizivi. Ndosaka muchiona pachiti pakaitika nhamo like this, tinomhanya tobatsira, because mangwana pamwe ndimi muchandiviga, mangwana pamwe ndini ndichakuvigai, mangwana pamwe mwana wenyu achandiviga. Edis zviri sei mukoma Mahlasera, how are you? Vataura mashoko andirwadza baba, vati mukaona tichibvisa chema kuti kwafiwa tomhanya, hazvireve kuti tiri kuitira isusu. Tiri kuitira vana vaone. Mangwana mwana wangu achavigwa nemwana wenyu, kana kuti mwana wenyu achavigwa nemwana wangu. Takagara panapa handizive kwandouperera. Ndinogona kutanga kurwara, kutadza kufamba, ndoshaya pekugara chaipo. Munouya munonditora baba, kuti baba uyai mumbotsamhira muri pano, ndobva ndafira mumaoko enyu. Ndozvinoita ukama. Saka musatenda nekuti handina kubvisa kuti tengai fiwo, tengai ichi. Zviri sei mukoma Collins, zviri kufamba here? But saka ndazobvunza, unoziva kuti pane vamwe vatete vangu so vaiti every time tikangoita rufu, pangoita problem, kana triple C kanzi iri kuda anything choda kuitwa, vakanditi unotanga wandibata hanzvadzi kuti unzwe kuti ndakamirawo sei, nekuti inini ndoda kuramba ndichicontributa muzvinhu zvakadai.
Saka someone azondi ndane time ndisiri kuvaona ndikaita live on Facebook handisi kuvaona. Live on Facebook handisi kuvaona. Ndazobvunza someone ndikati iwe atete Sylvia vari kupi? Zvikanzi vatete Sylvia zvikanzi Lorraine Sylvia Lorraine Parsons ndikati zvikanzi enda ku Facebook page yavo. Unza hana yangu yarova ndikati kumunhu anoti ngangonditaurira kuti kana achindienda kufacebook page yavo kwakamira sei. Saka ndabva ipapo ndave so curious, ndobva ndamhanya pafacebook page pavo, ndobva ndanoona pane message yakaiswa about 5 days ago. 5 days ago message yanga ichiti death leaves a heartache that no one can heal. Love leaves a memory no one can steal. Rest in peace, my king. I will meet you on the other side, but I don't know how I'm going to live without you. Anyway, grief is the price we pay for love. Saka pandaona message iyoyo ndati chii chiri kuitika. Ndobva ndabata foni, ndobva ndafona, ndavafonera ndobva ndaudzwa nemwana zvikanzi mukwanisi kuvabata vakarara. Ndopadzikira befu rangu ndikati oraiti. Saka ndisakwanisa kuvabata zvinhu zvakarara. That means atete Sylvia Lorraine Parsons vapenyu havana kufa. Saka chingave chaitika chi message yavanyora pafacebook iyi. It is something to do nerufu. Saka ndovanyora ndikati saka handina kugutsikana. Ndobva ndati kumukomana wavo alright. Kana vachinge vamuka uvataurire vandifonere. Zvikanzi alright ndinovataurira. Saka ndasiya foni panze. I was doing gardening. Pandadzoka ndichitarisa foni yangu ndaona pane mizi ko yakanzi Sylvia Lorraine Parsons kati atiti vafona. Ndobva ndavafonera back. Vachibva vadaira. Pandanzwa voice ravo hana yangu yabva yagara pasi ndikati vatete ndaane mwaka ndisiri kuonai. Kwakanaka here. Message yamanyora pafacebook haina kundiitira kukurisei. Zvikanzi mukwasha wenyu akashayika. Unoziva ndabva ndaneta kati mukwasha akashayika. Zvikanzi akashayika Mr. Parsons wakashayika. Saka havasati vatovigwa. Havasati. Munoziva varungu vane a way of dealing, of doing their funeral. They are different from us. Isusu tikafirwa nhasi to location rwese runoungana tototanga basa ipapo. Afirwa hatibvumire kuti abate chaanobata. Tomudza kuti iwe ogara apo. Isusu ndisita kukuitira. Hapana chiva rume, hapana upfu. Ngati manye dora totenga upfu. Dora totenga sadza. Dora huni. Totoenda. Kuri kuenda kumakuva kunocherwa. Kazhinji hatite masvondo ka. It's about 3 days kana 2 days munhu afa takutonoviga. Varume handei kuseni. Vakomana handei kumakuva. Vanoenda kumakuva vakomana otanga kurova ndima yavo. Tovaigira doro ravo vomwe variko. Tovaitira zvavanenge vachiita variko. Kumba uku vamwe vari kumhanya basa riri kufamba, vari kuchema nyaradza, tichiunganidza mari, hanzi hapana coffin. Toita sei vakomana? Vamwe voti mari yataunganidza haikwane coffin. Ane wardrobe kamunhu. Torai wardrobe yake ngatipwanye. Makapenda uyai pano. Coffin koko kuti taratovepo vharai nejira ndei kumakuva. Tine mabatiro atinoita panhamo dzedu dzechivanhu. Saka guys vari pano nevachanzwa video inoyi ndachikumbirawo kuti tibate maoko kuna atete Sylvia
Lorraine Parsons vakashayikirwa nemurume wavo mukwasha wedu. Mr. Parsons is no more, he passed on. Saka it's almost a week ashayika, but he hasn't been buried so far. Saka please ngati bate maoko ndoche vanhu chedu. Ndatowataura ngatete ndaitawo dambudziko kuno mwana akashayika. Yesterday ndaka-explaina, ndakapa a very good explanation kuti mwana muri sei mukoma Yuda mauya takunorara. It's a good topic. Yeah, toda kungobatsirana. I'm going to talk a little bit about politics tonight because nyaya dzerufu vanhu vapera kufa wakomana. Vapera kufa aoneka mukoma Jim, but ndotenda vana veZimbabwe vanotibatsira. Hey, I didn't know kuti kuna vanhu vane moyo yakanaka kudaro yekuti akanzwa kwaridzwa mhere vanomhanya kutobatsira ipapo dzaoneka mukoma Edi. Saka tine nhamo mbiri at the moment yemwana wedu akashayika kuSouth Africa. Tiri kurwisana kuti tikwanise kuunganidza mari ikwane. As far as I understand, parunzi paruwa 10,000 ndo yasho yanzi yasara. Saka we don't know kuti zviri kufamba sei, asi vanhu vari kubvisa mari, vanhu vari kubvisa chema, vanhu vari kumhanya. Saka tiri kutaura kuti ngatibatsirane, especially atete vedu Sylvia Lorraine Parsons vashayikirwa nemukwasha. Murume wavo mukwasha wedu ashayika, akashayika toine svondo. Mwana wangu akashayika marimwe zuva. Saka ngatibate maoko, kunyange usina kana sendera wabvisa. Chinhu chinokosha kubata maoko. Remember last week I was talking about atete Patience Mavunga. Imbotarisai rate atiri kufa nayo wakomana. Atete Pesho akashayikirwa namai, mai wavo vakashayika. Tikavabata maoko, ndakavafonera, ndichavafonera futi ndizwe kuti vakafamba sei nekuti vakadzoka. Saka ngatibatei maoko, chinhu chinokosha pachivanhu chedu. Ngatibatanei maoko kana mumwe achinge afirwa. Toisa musoro pamwe chete, tonzwa matambudziko anenge anawo, tobatsirana. Inini I've learned a lot. Rudo rwenyu runokosha vana veZimbabwe. You have taught me a lot. I've learned a lot. Kune vamwe vanga vasingazive zvandiri kutaura, vari kutodzidzawo pano kuti kunobatwa maoko tinobvisa chema. Chinhu chinonzi chema ndo chakakosha, nokuti kana munhu afa tikachema takatarisana hapana chinofamba. Tinochema tichiextenda ruoko kuti ndine $5, ndine $2, ndine $1. Hapana mari inonzi idiki kana tasvika panhamo. Tikaita $, zvatofamba tatoenda. Saka ndo zvatinofanirwa kuve tichiita. Thanks mukoma Ediza, ndo zvatinoita pachivanhu chedu. Saka taakukumbira kuvana veZimbabwe kuti atete Sylvia Lorraine Parsons vakashayikirwa nemurume. Saka ngativabatei maoko. Chimwe chandakadzidza ndechekuti tichikura taive neukama. Ndakukudzai nezuro ndakachemedzwa former classmate yangu ainzi Enjika Kwindi. Former classmate yangu takadzidza tese kubva form 1, same class. Enja ariko kuSouth Africa, takapedza O level tese. Akatanga kunitaurira nhoroondo nezuro achindisendera maaudios achindiudza kuti Shepherd, unoziva ndokanzisa aina hembe muponi, ndokanzisa kusunga tai. Chika takuenda kuklasi taifamba nerodhi imwe chete, taimhanya tanonoka. Iye anga ari taller than inini, ndaita kudhonza. Akandifungisa nezuro achichema. Ndikati Enji, ndo zvinoitika muupenyu. Kanzi vana vakupera Shepherd, toita sei? Ndikati hapana zvekuita, kwavo vanhu vakapera kufa. Vakashayika kuzimu here kana
ikoko madzibaba murume watete Sylvia Lauren Parsons vashayikira kuno kuUK ndoko vakashayikira, asi mwana musikana akashayikira kuSouth Africa. Saka kutongobata maoko guys, sezvatinoita toenda kana paFacebook chaipo kuvafonera neFacebook kana kungonyora macondolences edu ipapo. Inini ndasina I didn't know, ndazoitwawo highlighted na someone anditi enda unoona, saka ndazoenda ndikaona no, and I had to phone there and there andimaona. Saka I'm grateful that tiri kurarama panyika. I'm grateful that Zimbabweans are helping us. I'm grateful that patoremerwa, some people they come in, hanzi patinoperera ndopanotangira vamwe. Saka vakakomborerwa vanopa ndo vatotaura kuti imimi makakomborerwa. Ndosaka muchiona kana ndichita mapresentations kazhinji, I don't attack vanhu personally, I attack organization inonzi ZANU-PF. Because muzanu imomo tine hama neshamwari dzirimo dzatoswera tichitaura nadzo, varume zviri kufambawo sei kwenyu, kwedu kwakadai. Vamwe they are so friendly. Kune vamwe vanotora politics sehondo, vanoshandiswa kunouraya vanhu. We warn them. Tinogara ndichitaura, inini ndiri munhu akanaka kuti handina chandovanzira vanhu, ndogara ndichikutaurirai kuti politics is just a game. It's just like a game of football. Vanhu vanotsikana vachikorana imomo, asi hazvirevo kuti ukama hwapera. Unogona kuva nemukoma wako anotambira Dynamos uchitambira Caps, pamuso wegame munenge makamakana zvekuti, asi masvika kumba ndeipi makudya mundiro imwe chete. Dai pasina kuti vanoda ndeipi mamembers of parliament vamuparliament vachipinda muparliament imwe chete, vachitengerana doro, vachitengerana madrinks nechikafu, vachiseka uri muparliament. Asi kupinda kwavakaita muparliament vakatuma iwewe kunoita violence, kunorwisana, kunorova vanhu, kukuvadza vanhu, kupisa misha. Saka ngativei tinoti ngwarei ipapo vana veZimbabwe, tisashandiswa nemapoliticians kuparadza zvinhu zvevanhu, tisashandiswa kuparadza upenyu. Upenyu chinhu chinokosha. Munhu kuzvarwa kambaira kusvika akura wozomuparadza iwewe, mbozvifunga kaviri katatu kuti ndo zvandafunga kuita here, ndiparadza upenyu hwemumwe munhu. Handiti maona. So I was saying to my colleagues tonight that look, we are going to make a presentation, a short presentation talking about what is on the ground at the moment, what is happening in Zimbabwe. We have got my elections which are due. This is May, June, July. We've got 2 months left to go into these elections where we will elect a House of Assembly representatives and the Senate. So we are going to vote again for a president, and I hope Zimbabweans, you are geared to vote E.D. Mnangagwa out of the State House. I've been saying this race is about Zimbabwe than Chamisa. And I think you understand what I mean. That the race we are going to run in August, it's not about Chamisa. It's about Zimbabwe as a country. It's about you as a Zimbabwean. It's about all these people perishing, dying in foreign land, whilst we've got our own country. I believe it more with each passing day under this administration at ED. It's pathetic that life under the administration of E.D. Mnangagwa has become unbearable. Life under ZANU-PF has become unbearable. So we must learn from experience, from a lot of things that we have seen every day. Because every working day is a new day. Every election is a new election. And it's a reminder why we have to put everything we have got
into winning this election. I want you to take it upon yourself, take it upon ourselves that, look, every election we go into, it's just like every day. Every day is a new day. Today is going to end. Tomorrow, we've got a new day. And every new day in your life should be reminding you, should be reminding me, should be reminding all of us that we have to put everything we have got into winning this election. Our aim this election is to win every seat. We used to say opposition is very strong in the towns and so forth, but things have now changed. There is 100% sure it, or we are sure that we are going to win every seat in Zimbabwe. I was talking to my friend who is back home. He was telling me that, look, we are going to win every seat. He said, Chamisa, what Chamisa only need to be is to be strong. He should ensure that Triple C is a united entity that no one can break, to ensure that ZANU-PF is defeated. He said we fight to win important offices, not just presidential election. We should fight to win councils. We should fight to win parliament. We should fight to get enough senatorial seats. And eventually, we should fight to win the presidential seat. To achieve this, ladies and gentlemen, to achieve this change, we require every Zimbabwean to look forward, to put some goals, and look forward to what you want to achieve. Because if we achieve the presidency and don't garner majority in parliament, the president will simply be impeached and will be removed from there. Tan, hi. Oh, thank you so much, Atete. How are you? So there is need to work hard. Because I know, as well as everyone here knows, that we have been coming into elections, or we have entered elections with little resources. A lot of people say we are always under-resourced. We have tried, ladies and gentlemen, to explain a lot of things which I'm explaining at this moment. To say, look, every time we go into an election, we lack resources. We are fighting a gold mafia. We are fighting a monster. A good example of the type of monster we are fighting is in Mavuku, where Scott Sakupanya, that guy who always beat people for failure to produce gold for him, you attack him. He has been doing Mavuku Road. So you will find that ZANU-PF has starved people of development. It is thirst of development on its own. Because there is nowhere Scott in Mavuku will continue to resurface Mavuku roads with his own money coming from his own pocket. This is not the type of member of parliament we want. I always tell people that, look, he is not the type of member of parliament we want. Because we don't want a member of parliament who is going to use his own money to do some roads. Then he pretends as if that is his own money. That is the money they are stealing
so that the government can fail to do projects, and they come with that money as their own money and resurface roads, then you vote for such a thief. So the people of Zimbabwe, you must make up your mind. Because voting him into office, he will continue to steal from you. Come back with a little bit and say, look, I'm going to retar roads. That is not important in your life. We want someone who represents you in parliament, who talk to the government to say the monies are there. Arrest these thieves who are stealing money and enriching themselves, and go to the poor and say, I want to do your road. That is not, we want the government to do our roads. We want government to build our dams. We want government to provide electricity. We don't want an individual to come and provide an electricity. We don't want that. That is not the type of member of parliament we want. So we should quickly pick up such things and condemn them, because we are going into the next 5 years under such oppression, under such thieves, people who enrich themselves, who don't want they are richer than the government. They've got billions and billions of money in their banks, richer than the government. The richest man in Africa is Emmerson Mnangagwa. He's richer than the country, the whole country, Zimbabwe. Anogona kukweretesa ukaona achienda kunotenga mabhazi ake okubhera luso waya nawo bva akweretesa hurumende kuti mabhazi anda akweretesa hurumende anenge achishanda hurumende ichindibhadhira on top of that. That is not the type of president you want. So voting vanhu vakadaro into parliament hazvina zvazvinobatsira, because those are the same people who are destroying you, stealing from you, and come back to you and say takuitira road. That is not important to you. What is important to you is a key to open so that you can eat bread and butter. Where's that key? That key is Nelson Chamisa. You have got the key there. A key has been given to you. Unaona someone is locked up. Poiswa key hapa. Poiswa chingwa hapa. That person will anodonza chingwa isiya key kuti azvibuditse. There is a key there which you can open your slavery and you can walk free. So what we need as Zimbabweans is, we have been given chance. I am very confident with the leadership of Nelson Chamisa. I am very proud with what I've seen so far, the preparation that have been made by Triple C so far. And everything is kept to the Triple C chests, playing their cards to their chests. That has put ZANU-PF in disarray. Even their propaganda machinery. Ndakazonzwa mumwe akutwita achiti mwana ana Chamisa, mwana wa Lane Mojongwe. Ndikati mwana yakazvarwa mai manjo. Lane Mojongwe died 2002. Mwana wa President Chamisa Mpanho yakazvarwa manje. Saka takatobvunza kuti chipoko ndo chakauya chikaita mwana here kuti President Chamisa azonzi mwana wawo ndiwa Lane Mojongwe. Saka you find kuti ZANU-PF already is in squander, is in disarray. They've gone to, they are like tethered goat, which has gone to the end of the tether. So they can't do anything right now. ZANU-PF is bound for destruction, is bound for extinction. This is the party that you will never see again existing in Zimbabwe. And on. So, for that reason, today as Shepherd Judah, I am reaching, or I've decided to reach out to those MDC supporters, people who still likes MDC. Ladies and gentlemen, Tese, we've been in that part, in that MDC. If you sit down and think that MDC under Douglas Monzora has destroyed everything that you did in 2018. 2018 victory did not come
on a silver platter. It came on the loss of blood of some Zimbabweans. And that victory or democracy was not supposed to be tampered with by one politician because he wants to be president of the MDC. So he destroys everything that Zimbabweans had done. There is no constitution like that in our country. And he calls himself a constitutionalist. So I am appealing to those who are still in MDC, who think they can revive the party. That party is dead. Because the more you punish people, the more God punishes. Monzora has recalled members of parliament, has recalled councillors, has recalled senators. These are the people who were elected by Zimbabweans. And they were elected before he appointed himself MDC president. And I don't know why he thought to go against the people of Zimbabwe, destroying your project to the extent that we thought, no, let's just leave it. It was not easy to leave MDC. It was not easy to see the party dying. But we decided that enough is enough. We cannot go with such a dictator who tells you to say, look, if you don't like me, I'll recall you. If you don't like me, I will remove you from parliament. Who are you? Who are you? So, I've decided today to reach out to those. Anzina mkoma sika ndanonoka nasi murise mamboid. Amusati manonoka atatanga manje. Tingotaura nyaya dzenhamo, nyaya dzerufu. Saka ndazoti hatingazokanganwa tiri panhamo tiri pakuchema but ndonguva yatinofana kurimainda vanhu. Zvodana ndiri kumusha panovigwa mwana ndaisimuka ndoparidza mashoko andinoparidza nhasi kuti kana muchine veMDC vachiri kufunga kumusha uko kuti kuchine party inonzi MDC hakusisina. It's just a one-man band yasara. We never thought that 43 years of independence we are going to see another Mzorewa cropping up. The same style of trying to destroy the people of Zimbabwe. So if you look at every political party that Monzora has got a hand in it, all folded. So MDC must be the first and last party Monzora hold that folds. And then more. So if you guys have not donated towards the burial of our daughter, I encourage you, and I am encouraging you to do so, because I've seen a substantial number of people vachikanda mari kuti so far I've collected about, today I've collected about 70 pounds, and we need something like 700 pounds. So we have got about 630 pounds to go. Saka turungochema kuti those who are still willing to donate, my account is open, because ndakamboti ndipe vanhu tibatwe nemunhu ari kuSouth Africa, vanhu vakati no, for accountability sake rega vari kuSouth Africa vabate iri kuSouth Africa, iwewe chibata iri kuno yozongo withdraw ka 1 yobva yaenda, because tapuwa up to Saturday is the deadline yekuti mari iyoyo inge yabhadharwa kuti that board ikwanise kutakura. Kana tafeila kuiwana mari iyoyo, hey, tatopinda ma1 ya disaster. Hanzi but zvakaita Monzora netimu rake in orders and other side zviribo, because taizoramba tichichema. Thank you mkoma, love more chinyadza. Ndo mashoko chaiwo amataura ekuti munhu wese ari kungoshuwira kuti dai angowana mazero, because now Douglas Monzora pataifunga vanhu vaingofungidzira kuti munhu mutengesi, vana komichi vaiva tasikambofungira kuti vachazoita vatengesi, vana Mudhara James Makore, vana Hilda Mafudze, vana Priscilla Musahirambwi, vana James vanga vakawanda vatengesi. But nekufamba kwenguva
things zvinongobuda pachena. Saka hanzi no izvi zvakaita zvakanaka kuti tibva taziva taizoramba tichingochema nevatengesi nesame type of people. I thank you so much. So you guys those who are still in MDC, please, I urge you to dump that part now. That part is dead and buried. Aungaramba wakanamirira padzoto rakadaro uri kuona kuti iri harishapecheka wakasachigamba hazichabati nokuti hovhorosi yacho ndo yaora. Saka ukaisa chigamba chinenge chingodonha chiri chinyowani because hovhorosi yacho ndo yaora. Saka you can't continue patching that overall yaunoona kuti iyi yaora. So what I'm saying is you guys must recognize the importance of uniting as Zimbabweans, uniting as Triple C, supporting it even financially. Kuti tikwanise kusvika kwatoda kusvika. And since you and me, we are committed members of Triple C now, I want to give every Zimbabwean, every citizen an encouragement to say, look, let's be up to date with every information we want. Let's know what is happening around us, around you. What do you want to do? Because every citizen has got a duty. I have got a duty to make sure that I've spoken to 5 people or 10 people a day to say, guys, look, we need to register to vote. You need to go and vote Triple C. You need to be probably support the party financially and so forth. You have got the same duty like me. Talk to me as well. Don't assume with Shepherd anoziva. Saka, talk to me as well. I might be in your circle. I want to educate the Shepherd to make sure to know the importance of uniting citizens for coalition change to become a formidable force. Because as it stands, it is the most formidable force in our country, the most powerful political party at this juncture in our country. So we are going, historically, this party is going to teach ZANU-PF a lesson that within a year of formation, we garnered a lot of seats in by-elections where you saw ZANU-PF, besides, you saw ZANU-PF and the MDC, besides victimizing us, we have garnered a substantial number of council seats and House of Assembly seats. And we have witnessed the death of MDC, where we saw Douglas Monzora and his MDC getting zeros. Zero. It's not easy. My constituency, yamaka wina, moita riko, my members of parliament, mo wana yanyuma zero. Not easy at all. Not easy. So, what I'm saying, ladies and gentlemen, that we must join forces with the President Nelson Chamisa. We want to ensure that Triple C makes history. Triple C makes history. 2023 igorere zvishamiso. Gorere zvishamiso. Zvisikaonekwe munyika yenyu yeZimbabwe. 2023 ngarive gorere zvishamiso. And now we must scale up my programs a part to adapt to this new landscape we are finding ourselves in, and we need to mobilize Zimbabweans nationwide and international. So we have got a lot to do. I've said on mobilization that it's not about you alone mobilizing. It's not about Shepherd Yuda alone mobilizing. It's about every citizen mobilizing the next man sitting to you. Even kana ari muzano ingomutaura kuti iwewe ita muzanu-PF udye kuzano asi vhoti yako ngaiuye kuTriple C. Idya chete. Hazvirambidze kudya because mari dziri kuzano imari dziri kudiwa dzenyika. Saka kana muchinzi idyai endai munodya. But kana wakunovhota, know that your X goes on Triple C, goes to President Nelson Chamisa. Enoch Mutena. As I see Mdara Mavaza, akakwana ere Yuda. Vazas. Andingati komende maningi mkoma Enoch about mkoma wangu Mavaza.
ndichazombotraya rimwe zuva kuda kumunza panapa ndimboshaudhana naye panapa because dzinoguma hadzo kufunga saka hatingataura kuti munhu haana kukwana kana ndakakwana because chiri apa ndechekuti vanhu vari kuZANU-PF vanhu vanotsvaga mafavors vakasiyana nevanhu vari kutripusi kuti vachamisa vakaita mistake tinovataurira pano kuti vachamisa mazoita mistake yakati. We criticize our president on daily basis, and criticism makes him strong every day, because when we criticize Nelson Chamisa, he reflects, okay, Shepherd ati zvakati bangwana unoona ari a well polished politician. I think you can tell between the difference between President Nelson Chamisa and Emmerson Mnangagwa. ZANU-PF do not criticize Mnangagwa. Instead, vanotomuomberera kunyange akaita mweya, vanotomuombera kuti ichi ndicho aicha president chinonaka ichi. You understand? It's different from President Nelson Chamisa. The more you criticize Nelson Chamisa, the more he images a well-polished president. To be honest with you, the Chamisa that I know in 1999 and the Chamisa that I've seen today, I am seeing a well-polished politician. A well-polished. He has accepted criticism. And to him, the criticism he receives from ZANU-PF and the CCC people, including MDC, it's constructive. Because every time you criticize, you point at him that this is wrong, that is wrong. He always rectifies those things, and tomorrow he comes a well-polished politician, a well-represented politician. Ukamutarisa is a well-composed politician we ever had in our country. So that's where you guys differ from ZANU-PF. ZANU-PF, if you criticize Mnangagwa, you will be booted out like Joseph Chinotimba. He went out there to criticize Mnangagwa. And he said something about Mnangagwa. The next thing, he lost his seat. So President Nelson Chamisa is not like that. If you criticize him today, he reflects on the criticism and image a better polished politician the following day. So this is why I am saying, hats off to the people of Zimbabwe. You have molded Nelson Chamisa into a formidable force. You have molded Nelson Chamisa into a well-polished politician. This is why you see every Zimbabwean now is vying for Nero. Nero. You understand? So, we have also ensured that the criticism that we gave President Chamisa, he has managed to climb a ladder, 1 step, 2 steps, 3 steps. He has managed to go up the ladder. Every time we criticize him, he goes up the ladder. We criticize him, he goes up the ladder. And the results, we are seeing a well-polished president. The CCC is a well-represented party. So this critical phase that we are in from now should define what we are fighting for. From now on to August, it's a critical phase in the CCC history, where we want to make history in of history. It defines what we are fighting for. And you and me, we know. We are no longer fighting for Shepherd Yuda with Ajay. No. You are no longer fighting for Mkoma Inogi Mutena with Ajay. Atete Veniska now with Ajay. No. It's different. We are now fighting for the generations to come. Because already we've got 4 or 5 generations which were doomed by ZANU-PF. This generation is dying poor. But what is there now is we are fighting for the future of our country, for the future of generations to come. So we must not tire with Musoro ya Chena, tisina chatinacho. Zvaimbwa namukoma Simon Chimbedo, inga
ndachembera anaye hapana chandinacho ndachembera musoro wangu uyu wachena andiri kuona. Saka we are fighting for the future of our country. You are fighting for the future of your country. So let's come together and fight for the future of Zimbabwe. It's very important that the new generations will see us as heroes because we are fighting for them. We are facing a monster who do not care about the future of the country. Ndarwadziwa nhasi pane video iri kucirculate pa WhatsApp. 2 videos dzandirwadza. 2 mavideos andirwadza. Video yekutanga yandirwadza yandatarisa ndiye a black woman ari kurohwa nekamwana kechiEgypt tumaterrorist tokuAsia. A black woman being attacked. She was being attacked kugarirwa denga achidhonzwa bvudzi. Hanzi anenge ari under surveillance camera. Habvumirwe kana ukasunda kana kuti sei. Habvumirwe kuvhara kana kudzosera. Kakachikwatura mazembama kachirova zvakanoda. This is what we are facing outside our continent, outside Zimbabwe. This is exactly what we are facing, guys. Video yechipiri yandirwadza. Shumba dzemuZimbabwe nenzou dzemuZimbabwe, tsoko dzemuZimbabwe, miti yemazhanje yekuZimbabwe, michero anatsvanzva vanani. Ndo zviri kuno. Ndarwadziwa tete Evanes, ndarwadziwa nazvokutamba. Michero anatsvanzva vana hute matowe zvakatakurwa nemaasians vakaenda nazvo kuDubai. Havasi maasians vakatakura. Nzou dzenyu dzaikwidzwa ndege makatarisa naGrace Mugabe dzichiendeswa kuAsia, kunana Malaysia, Asia, Dubai. Vagadzira Africa yavo ikoko. They no longer come for your kuvisita kuzoona nzou kuZimbabwe. Havachavhiziti as tourists kuya kuzoona shumba kuZimbabwe. Vanadzo shumba kuDubai. Vane miti yekuZimbabwe, vane zvese. Vakacreata Africa yavo kuDubai. You will never see them again kuAfrica vanenge vachingei. Because kazhinji vaiti kana vachiuya kuAfrica vaiinga mhuka dzedu, vaiinga michero yedu, vaiuya kuzoona zvavaiuya kuzoona. Neuswa chaihwo kupfiririsa dzimba. Ndaona dzimba dzakapfirirwa dzagadzirwa neuswa kuti village kuDubai. Andiri maona. Hayandirwadza video iyoyo. Out of all those things which were taken from Zimbabwe, not even 1 cent benefited the people of Zimbabwe. Tiri kufamba mapotholes. Takuzotsvinyirwa nana Scott kuti ugadzirira road. Andimona. So we are in trouble, guys. Video yandaona yekuAsia. Asian chimwana chekuAsia chichi ini ndiri ndaichiuraya. Zviri nani wandiuraya ndachiuraya. Indokutaurira guys. Paipai ndodya hono paya. Inini I will kill the idiot then vondiuraya. Because I know kuti hapana kusuri kuuraiwa ka. Kana chimwana chedu chasara kutirabanga chobaya. Wofa wofa uchibaiwa nemuterrorist uya. It's so sad. Inini ndochipurira pasi chaicha kubata makumbo kuroera kumadziro. Because zvinorwadza zvezvo. Kana vachiuzoya vondiuraya zvavo vondiuraya. Tomudaishe zviri sei. Ndarwadziwa. Amai vaive dai vari vamwe vachitoona kuti hapana kusiri kufa, kuurayiwa kuya. Kudhonzwa bvudzi rinorwadza. Kuzenyurwa mazimbama, kutsikwa nebhutsu. Ndaingosimuka ndochibata chimezhenje ndopurira kumadziro. Kana chofa ndotiza ndoenda. Kana ndabatwa ndaurayiwa ndourayiwa. Because hapana kusiri kufa. Hapana kusiri kufa. Andini maona. Saka my videos akaita say they are finding their way, especially pa world stage. My videos aya anofana kushandiswa
zvakasimba to condemn the attack on blacks by those Asians. Havana chavanoshamisira maasians, takangofanana skinny. And on. Saka, we have got a chance anyway. This 2023 guys, this is the chance to have a new president who cares about each of our lives. 2023 must usher President Chamisa and tinonzi muka kuno aindorwadziwa tete ndorwadziwa aindorwadziwa inini amenondisei kana nomwari waida kundita Rambo ngondipa zipfuti zihombe soro ndinongomira apo ndingodonedza mbiti dzichiinda mbiti ndorwadziwa inini zvandaona zveyazve. That video is so painful, very painful. So guys, we want to avoid such things. We want to avoid such things. Kuti vana veZimbabwe vasabuda to be victimized like that. We must avoid those things. And the only way we can avoid is to ensure that we utilize 2023 chance to usher a new president who cares about each of our lives, who is not just, or who doesn't, or who do not just care about his, or not just his own and cronies. Someone who cares for his own and who cares for his cronies only. We need to do away with that. 2023 is your chance. 2023 is my chance of ushering a new president. So I have confidence, and you have confidence yourself to lead for change. Our values must be respected. We have got values as Zimbabweans, which were not respected for 43 years, and must end this year. We have got a chance. Say, Paugere Papu, with your heart, that I am fighting for the future of this country. I am fighting for the people of Zimbabwe. I am fighting for the new generation. And to do that, I am fighting for Nelson Chamisa. Kuti ativhise madhaga matakaiswa nezano. Hanzi mukoma ida, it is painful. Imagine tiri kuzviitwa nema neighbors edu paJoza up. They killed Elvis zvikatorowa. Zvinhu zvinorwadza mukoma Gilbert Nasho. Zvinhu zvinorwadza. Kuti everywhere where we go in this world, Zimbabweans are treated like, I don't know. I don't have a word that can properly describe the way we are being treated in foreign countries. We are treated so badly, so badly. Saga, this is why I am saying that 2023 is a year where you have a chance, where I have a chance to have a president who cares about each and every one of us, who does not just care about his own, who does not just care about his cronies. A president, just feel confidence, guys, that, hey, Chamisa is going to protect our values. This is why I've said, say it in your heart, that I am fighting for the future generation, the future of Zimbabwe. I'm fighting for Nero to ensure that he builds a strong foundation for the new generation. Asiri makore uchatakuta politics sekudya, apana chandichadya inini ne politics. Now, very soon I will be 60. And how many years left for me? Zekurarama. Kana ndatosvika 60, irombo rakanaka kuda kwaMwari. Saka tiri kutaura tichiti, hapasina patichafaita kudya isusu. Isusu taakufa tiri working class. Ufira pabasa uchishanda. Ukaenda kuZimbabwe, kune masoja akapinda army 1980 who are still in the army. 43 years akutofira pabasa. And kana akaita
20 years 20 years kana akaenda kuhondo ane 20 years, hondo ichipera he was about 25, kana hondo yakapera ane 20, now ane 63, is still a soldier. Zvakaoma kani mukoma Yudha. NASA pension yemachembere beneficiary 20,000 RTGS neprevailing rate $6 ramana. Zvinorwadza, and anenge achitarisirwa munhu yekukwira bhazi kuenda unotora $6, 20,000 RTGS. Saka mukoma Enoch, ndozvandiri kutaura mwana wamai, kuti this is the chance to have a new president, to usher a new president who will not look at the welfare of his cronies, but the welfare of Zimbabwe citizens. And for that, let's fight for the new generation, fight for the new country, fight for President Nelson Chamisa to provide the foundation of building the future of the new generations. Because we have destroyed Zimbabwe. Nemakaro. Hatisi kutarisa kuti ramangwana vana vachagara munyika vachadyei, kana varikuda kuzotonga ramangwana vachatonga ani. Mukoma Diva zviri sei, andimona. So what we understand is munhu anoti ndezvaNelson Chamisa otogara otosiya kumba, zvakutoda kugara mudhiriwora izvi ndo chokwadi, mudhiriwora rembanje. Saka zvakureva kuti hakuna, there is no one man or one candidate who can win this battle. Ndaswera Mukoma Diva zviri sei. It will take all of us to fight. And on, I'm asking you guys, I'm asking you citizens of Zimbabwe, I'm asking every citizen of Zimbabwe, every Zimbabwean, wherever you are, I'm asking you to join Nelson Chamisa so that we can resuscitate our country. Our country is dead. Dairi kambani ngadai yakavharwa because Zimbabwe is bankrupt. There are individual Zimbabweans who are rich in that country, richer than the nation. So what we only need is someone who can help us resuscitate our country. Makanzwa mumwe munhu achitaura kuti the economy will resurrect like Jesus. Urikona, someone on top, a president who is looking for miracles. He knows that he cannot provide for you, but he is also praying for miracles to happen, that the economy all of a sudden resurrect like Jesus. That was a miracle. And someone is telling you that the Zimbabwe economy will resurrect like Jesus Christ. That was, you are basing on someone who does not believe in himself. This is why Mandaitara ZANU-PF, you are not allowed to criticize. Once you criticize, you will be discarded like Chinotimba, Church Korobo. So what I'm saying is, Zimbabweans or people in ZANU-PF, they believe on someone who do not believe in himself. Someone who believes in Minana. Kumirira Minana uti Minana ichaitika ku economy. Zvaramba. Minana, vanoriga election vakatarisira Minana uti ichazoitika ku economy. Andimanzwa pana machembere $6, 20,000 RTG $6. Mnandokwira bhazi unoora $6 woiti inayo. Nenyaya yedu yekutarisira Minana. Yekuti we are believing in someone who does not believe in himself. Someone who believes in Minana. Kuchaitika Minana munyika munomu. Nyika ichangomuka yakanaka yega. Iye achingorara chete. Andimona. So, let's speak the truth. We are in a moment of dire. As this one, I call upon all Zimbabweans to say, come and hear the truth I'm talking about, I'm speaking. Let's act on whatever I am talking about. Let's fight for those whose voices
are not heard. There are a lot of people in Zimbabwe vanenge vachida kutaura but havakwanisi kutaura the truth. They see the truth. They walk on top of the truth. Nanzwa umwe munhu achitaura zvikanzi Triple C is good at creating dump yard cities. Ndikati hausi kuda kutaura chokwadi. Triple C is not a government. Government ndio iri kukolekta mari. Maretsi ari kuenda kuhurumende. Mari yerodhi iri kuenda kuhurumende. Mari yemvura iri kuenda kuhurumende. That means the government is failing to provide water through Zinwa. The government is failing to provide roads through Zinara. My government departments which collect money from the city council. And hakuna mari dziri kuenda ku city council. So munhu kana achifamba muHarare anoona makazara marara asiri kutakura. You are seeing reality. Munhu kana achigara muHarare musikabude mvura kukambuzuma. You are living with the reality. Kana uchimuka uri kambuzuma usakwanisa kura 2 meals a day or 3 meals. You are living with the reality. So what do you need to do? Is to speak the truth of what you are seeing. Because you are seeing the reality. Saka ndiri kutaura kuti gore rino iri 2023 igore rezvishamiso. Zvishamiso zvekuziva kuti vanhu vaiti idipfe vanenge vachiti idipfe vakamira muroad. Uri muballot ball box hakusina idipfe uri wega. Hakuna anokuona. Hakuna achakunyima. Wapedza kusa X yako pana Triple C wobuda. Daizira kuti idipfe. Vanhu vese kuti yapfe. And because your slogan chete, it doesn't give you food. It doesn't change the economy. Economy does not resurrect because Jesus resurrected. That is minana isingaitike iyoyo. Saka ukana ukadaidzira idipfe enda unovhotera Triple C vachamisa. Andimona. Because we know, ladies and gentlemen, kuti the struggle inoi yakuda ka experience mbichana kezvatakaona kumashure. Ka experience ikako must now come forward. Taiziva kuti ukasaenda kurali unopondwa unorohwa. Saka shandisa ka experience ikako usarwadziswe nyama dzako. Musi wekunovhota rwadzisa ballot paper rako ndo rufanira kurwadziwa nekutakura CCC. Zibhilo rako rerinyora kuti kwe pa CCC woenda mberi. Andimona. Because there are people who think there is a reverse to the damage that caused by ZANU-PF by ZANU-PF. That will never happen. ZANU-PF on its own, this regime, the current regime, it will never reverse the damage that the party did for 43 years. That will never be reversed. Kana itaura hazvireverseke, vanhu vakapondwa hapana achamuka. Vanaita itaidzamara vakarova hapana achadzoka. This is the reality where you should see that hakusisina reversal of whatever happened for the past 43 years. So let's not continue to cast our votes on ZANU-PF whilst we are full away that it cannot reverse anything. Voting ZANU-PF means suffer continue. Andimona. So I'm appealing to Zimbabweans, those with a strong passion to reach and mobilize the rural grassroots support to say, guys, talk to your relatives. Hapana munhu asina kumusha. Vari kumaruzevha vakabva kumusha. Vane vabereki nehama dziri kumusha. Talk to them on daily basis. I talk to my relatives. Right now tiri parufu. Mwana akashaika. Vanhu vandiri kubatana navo vazhinji vanhu vari kumusha kumagunje vandiri kutaura navo. Ndivarume muri kuona tiri kukumbira mari kuvanhu
As I'm seated here, my heart is heavy. I'm in tears. I am crying. I pretend to be strong like this so that one was a feel bad. But inside me, I'm crying, ladies and gentlemen. I lost a daughter. I'm failing to bring the daughter back home for burial. I've been given up to Saturday to make sure that the body is ferried back home. Toita say, the father, I can't help. Baba vake mwana oyu cannot help. Mai vacho cannot help. Vakangogara vari kuchema. He's got no idea kuti achazoonawo body yemwana wake. So I've come to the people of Zimbabwe kuti ndinoziva kuti hatina chatinacho, tiri varombo. Iwewo haunawo, inini handinawo. Asi ndiri kuchema kuti nhasi ndikasadya masikati, ndikatora $10 yandaifanira kutenga chingwa, ndokuti shepherd chiwedzera pane iripo, mwana aende kunovigwa kumusha. Zvinhu zvinokosha. Tiri kuzviita because we are failing. Dai unoziva kuti dai tichishanda tichibata mari inonzi mari, kungotaura bhodhi paukama chaipo guys, mwana afa toita sei? Sekuru obva wauya kuti shepherd don't worry, ndine motikari yandinayo ndotakura chituna, ndomhanya riganontora mwana. Ndoti alright, saka ini gainitengewo chingwa, moti gainitenge mukaka, moti gainitenge guva, because family inenge yakabatana ichishanda. Ukatotora muZimbabwe zvino izvi, ukaunganidza the whole family, dzinza rese kuriunganidza pamusha, ukati vari kushanda simudzai maoko, ukasaona pane mupurisa nemusoja ipapo chete, the rest marova, hakusina makambani zacho. Zvamakanzwa zvichinzi ZANU-PF, under ZANU-PF government, they closed all the companies. Kwaibikwa chingwa kunana Lobels, kwakavhurwa chechi. Ukaenda pachechi pacho chinonamata every Sunday, ukapinda muchechi muyamwe, terera mufundisi achiparidza. Varoda mabasa pfugama endi kunamatire. Unovabvunza naye wamufundisi, matiri kunamatira muno muLobels. Saka basa racho chanoriwana kupi? Takunamatira maindustry. Saka ndiri kunoshanda kupi kwamuri kunamatira ndowane basa? You understand? So taakuda a leader munyika medu anoziva zvaanoda, anoziva zvinoda vanhu, anoziva zvinoda vana veZimbabwe. And ZANU-PF people vari kufunga kuti ZANU things will reverse, kana ZANU-PF will reverse what they did wrong for the past 43 years. That is a daydream. Hakusina chichabuda kuZANU-PF, haisina chaichagona. What we simply need to do is vote a different president, vote a different party. We give them 5 years to own post takaona government of national unity. Hurumende haikwanise kuchengeta mari ichibhenga ichitoda kuti hurumende ipfume vanhu vachitambura nenzara. Ndakanzwa Mutuli achitaura kuti hanzi hurumende inofanira kuita mari. Instead now hurumende haisi kuita mari. Mari kuitwa nema-individuals vari muhurumende, vari connected to the president. Whilst hurumende yachina nhasi kubva Mutuli aitwa finance minister haina chainacho. Saka hatisi kuda munhu akadaro, toda munhu anotaura kuti let's eat what we kill. Zvatiri kuburisa nhasi ngatidye izvozvo. Hakuna munhu muZimbabwe anofanira kufa nenzara. Now Zimbabweans are perishing from hunger because Mutuli, instead of providing to the people, he levied them 2% again, collecting 2 cents per every transaction that you do in your life. Kutenga chingwa rubisa 2 cents rukwenda. Kutenga chi everything. Saka he is stealing more from you to finance the government, but the monies are not there. They are going to Sakunda. You are financing Sakunda. You understand? Saka, we've reached a point where I am saying, as people of Zimbabwe, we must come together. We must look at what we want. Let's reflect on what we want. If you don't want change, uchingoswera uchiti idhipe, ukazvitarisa wakapfeka mukoko webhurukwa, hauna zvauri kuita. Andimona, hauna zvauri kuita.
apa hanzi haikona kugwavha manje toshandepi tikasagwavha madhirama chaiwo zvaakurwadza. If you look at over the last few months, we have seen how wholly ED and his cronies are unfit to lead the nation. We have seen it. We have seen the gold mafia. You have seen these chrome scandals. You have seen everything. Zimbabweans being removed from their ancestral land, being driven away by Chinese. If you challenge Chinese, they tell you don't have rights to live here. And hauna ma title deeds of this land you are living Kuruzeva. People are being driven away from there. And Roy Madrora, please. All right, come again. Shakurovera kana taure mbichana taakupedza anditi mona zvinhu zviri kurwadza kuti few months ago, I can't say few weeks ago, what we saw on Al Jazeera, that tells you ED and his cronies are unfit to govern. They are unfit to lead the nation. So we must hold those people accountable. Those thousands ZANU-PF idiots we have had conniving to steal your natural resources with the former Rhodesians, the Rutland, the Macmillan Mkangapo. ZANU-PF cronies conniving with those former CIOs, Rhodesians, who even told that Chiwenga is a Dandite, who even said they don't trust a black man, don't invest your money with a black man. Those racial connotations, they are still within their blood. And E.D. Mnangagwa is happy to do business with such people. So he has proved himself unfit to govern Zimbabwe, unfit to lead that nation. So we must step up our game, ladies and gentlemen. If there is any chance of putting Chamisa mu State House and reclaim our country from these cronies, let's do it now. I'm happy that even Zinasu, they have started the demonstrations. They know it's illegal. They went there, they demonstrated. So let's join them in thousands. They were demonstrating that we were, and Ngaruvume must be released from prison. Political prisoners must be freed. So Zimbabwe needs a president who reflects on the decency and the dignity of the people of Zimbabwe. Kuti ufe uri rova, kuzvarwa nababa rova, wokura uri rova, wozvara mwana roita rova, muita magenerations emarova, musina kana chamunacho semhuri sedzinza. Hazvisi nyore wakomana. Ukazvifunga ndiri muZimbabwe here, unoona zvichiramba. Because nezuro ndakachema nezuro. Ndakasvika pakutora motikari yandofamba nayo kuisa pasero kuti at least ndingareize mari yekuendesa mwana kumusha. Because musha wapinda tsekwende. Musha medu mune generations and generations emarova. Ukatobvunza hanzvadzi dzangu kuti pane musi wakamboora kubata payslip kunzwa hora mari nhasi hapana. Vana vari kufira pamusika. Unoza ndakanzwa mumwe munhu aiti kutengesa pamusika kuri nani? Because inenge ndikati dzikama iwe. Kutengesa pamusika kuri nani hazvina penjeni zviya. Hazvirani seteni kuti nhasi uri kuwana mari, mangwana uri kuwana mari. Hazvinoti ukanzi uri kuenda kubasa uchatengese pamusika. Kuna vari kuenda vaenda kumabasa vachitengesa, vane misika vachitengesa, vachishanda futi kumabasa. Vachiunganidza penjeni. Vana vachienda kuzvikoro vachiita sei? Ane musika achitengesa. Taivaona isusu vanhu vakadaro. Kwete kuti bheta kuzviitira kutengesa musika, imbodzikama. Varungu vaive nemafarms. Vachiita mafarms paplaza, vachirima, vachikohwa mazimari. Asi vaive kwavaitoshanda. Wainzwa kuti Mkangapoto anoshanda kuagri-foods.
As it's true that documentary exposed who weak the ZANU-PF is, but to a greater extent, it also exposed how weak the opposition is. Honestly, if only we had opposition leader like Malema. Mkoma Gede, opposition leader, apana tinaye opposition leader, but atisukum support. If you see the Arab Spring here, aina kuitwa nema opposition leaders, yakaitwa nema the general public. I remember ku Tunisia, kwayo nemwe mfana akaenda kanozvidira petrol akazvipisa pamberi peparliament. Haasi opposition leader. Problem yedu ngoma Jakata ndiye kuti ma opposition leaders edu turikuvatarisira kuti vaite rambo, vaite ana rambo kuti anotora kana pfuto unorwisana iye nemasoja eZimbabwe ovakurira vese obvanzi ekta hafe rambo hakuna zvakadaro, ireve ifirimu chete. Because I am saying here, my brother, that Arab Spring, it was ignited by non-opposition leaders, by ordinary citizens, like what the Zinasus did yesterday. That they showed us that we can do it if we want. So we are cowards. We should blame ourselves. We should never blame leaders. I don't blame a leader. I blame you and me for inaction. Because history has taught us that opposition leaders can't do anything. Look at what happened in Sudan. No opposition leader was involved. The people of Sudan stood up for themselves, went into the streets and removed Omar al-Bashir. And Saka isusu, honestly, Mkoma Gilbert Nash, if we expect kuti politics zedu zive like a firimura Rambo 3, azviite kuti leader ngaende pamberi apa atakure zipfuti, vanhu vachiteera leader achirova kusvika tawina tova tawina Rambo azviitike zvezvo. Because the realities isusu vanhu ndisi tinofanirwa kutanga. Why? History has taught us that we've got power. Look what happened in Tunisia. That guy akaenda pamberi parliament akanozvidira petrol akazvipisa is not an opposition leader. He was just a member of the public. Those zvakabva zvasimunza mhepo dzeku Arab Spring. Chikarova pa Libya. Chikarova pa Tunisia. Chikarova pa Egypt. Chikanoroa ku Algeria. You understand? So let's not look at Rambos. Let's not search for Rambos. Let's look at ourselves. Inini ndega ndambotaura pano ndikati uri wega iwewe. Hanzi Trumkoma Yuda generation yedu. Yes, they want Chamisa to lead mademo over vamusunga vo. And ukada kuona vanhu vacho vanotaura Chamisa lead mademo. Tiri kupushwa neZANU-PF kuti Chamisa ngaende leader so that they can arrest him. But my point, Mkoma Tsvangirai gave ZANU-PF sleepless nights. Leaders are supposed to bring ideas. This is what I'm saying here. Mkoma Gede, look back at what Tsvangirai used to do. This and I isusu wana Shepherd. Wana Tsvangirai vaizo addressa vanhu. Tatopedza basa. Andi murikuona zvandiri generation yapo youth yapo inotya. Tsvangirai hapana paakaenda pafront. Hapana pandakaona Mudhara achienda pafront. Ndisaenda pafront isusu. Mudhara uzouya kuto address. Believe me. Handisi kutaura kuti vana nhingi vaenda pafront, isusu vana Shepherd ndisu taenda pafront. Taiti kana tatanga kuda kuchibvondora, taingokungana kuHarare East kuyako, tototanga kutoimba pakamupfinza paya. Ndopandiriziva paisimuka kama mupana hanzi akazofanira kuzendu South Africa. Aiti akasimuka akati Mugabe hana mwana, tora vana vapamire uende navo kudzinza ravo. Tinenge takodhana ipo paya.
kuti youth yaungana pakamfinza mufakose youth yaungana Sikana yaunganidza youth yake kuSt Mary's. Patinenge tichiimba isusu mugabana mwana tiri pakamfinza takumacha kupinda mutown. Mufakose yaimacha ichipinda, mabvuku yaimacha ichipinda, kambuzuma yaimacha ichipinda. Taitasangana mutown yoyo papasina Morgan paipai taiita tega. But taakutya. So let's not push our leaders with my leaders aende vatiitire. Let's do it. And more. Because with what we saw for Al Jazeera, I don't think Idi Mnangagwa must have remained a president by now. Ndosaka ndiri kutaura mukoma Zhakata. I'm being clear here, my brother, that let's not make Chamisa a Rambo. No. If he is our leader, let's support him. Because voters row, here Chamisa, tikada kubvunzana panapa, our voters row has been in shambles for 43 years. For 43 years. Apana mbota voters row yakajeka yekuti vanhu vanoona kuti ndo zvichai zviri kuitwa izvi. Hapana. Ndikakubvunzai mukoma Gede kuti munoda kuti Chamisa aite sei pavoters row. Vanhu vanoda kuti Chamisa aite sei padelimitation. Andiona. Let's bring solutions. Let's brainstorm. Kuti toda kuti aite sei. Exactly what do you expect him to do? Ndo patiri. Agarwa Harare aiwa hawo padzuya. Saka uchiona kana vana mudhara ponela maso akaya ari pano. Avavata. Tosvika 3 AM vanenge vari pano vana Zenda avavati because of Nero. So what we simply need, guys, is just to step up our game as Zimbabweans, as citizens. Tikatsvaga vana Rambo, tinofa tichitya. Because chatiri kutya isusu initiate a move that will remove Ngwena from power. And more. Because what we just need is just a leader oti nomutara taakutopinda kujambanja toenda. And to be honest, Mkoma Gede, I'm 100% sure that Chamisa, if we support him, he will get our country back on track. Believe me, I am 100% sure. Kana azofoira ndiripo panapa. Ngatimpei matomu. But I am assuring you, or I am 100% sure that Chamisa will deliver. Yeah. Voters row area has been in shambles for years. It has been in shambles for years. Because tikatuda leader ne vision. Ndoda kutaura kuti let's brainstorm. Tuone kuti vision yatiri kuda apa ndeipi yatoda kuti President Chamisa vaite. Remember, pandatanga kupa presentation yo, ndataura kuti I am so surprised with the Chamisa that I am seeing today compared to the Chamisa that I saw in 2018, compared to the Chamisa that I saw in 1999. The Chamisa that we have today is a well-polished politician. Ndambotara ndikati vana Mukoma Gede, ma criticism atiri kumupaya will polish him further. And this is why I like you, my brother Zhakata. I like you because you are airing criticism. Kuzanu, this is why we see vana Mnangagwa, they will never improve because they don't receive such criticism.
As I'm speaking, President Chamisa is reading your comment. Tomorrow, he's imaging a better politician. Well done, my brother Gede. This is something that I expect from Zimbabweans. To point exactly where you think your leader is lacking. This is why we have got a listening leader. President Nelson Chamisa is something else. He has shown to be something else. This is why I am telling you that the Chamisa I am seeing today, compared to the Chamisa we had in 2018, and compared to the Chamisa we saw in 1999, we have got a politician now, a well-composed politician, a well-polished politician, who has reflected on your concerns and came up with a better Chamisa. That ukamumisa apa kana kumufambisa apa, even itsoko dzoda kumuona, makudo ari kumhanyira, imbwa dzinouya dzifora dziri kukandira mabhonzo. Hapana chisiri kumhanyira una Chamisa. Zvaita kuti nguo ina isavata. Andinoona. It is not a secret now that Mnangagwa is so terrified. He's so terrified of the power that Chamisa, the current Chamisa, is shown. The strength that the current Chamisa is shown. I am telling you, my brother, the criticism people gave Chamisa, it molded him into something else. So you and me, together, we hold the power to put Chamisa as president of the country. And I am confident that he can get the country back on track. Very confident. It's a verdict. It's a verdict. This is why you see he is attacked everywhere he goes by ZANU-PF people. It's a verdict on its own. Hapana paasingasvike Chamisa kana akangosvika pamusika, mavhenda ese anotiza madhishi kumbomira kumhanya vachichanda Chamisa, Chamisa, President Chamisa. That is a verdict on its own. So our victory now, our victory, for it to be delivered, it depends on you and it depends on me. Let's talk facts as they are. Of course, we all want him to be president, but honestly, I've lost faith in him and it hurts me. This is why I am saying, you lost faith, my brother. That criticism is valid. I am not castigating you, but I am saying your criticism is valid. And these are the criticism that President Chamisa wants now. That if he doesn't polish up, then you are hurting more people. But I assure you, believe me, that the Chamisa I had in 2018 and the Chamisa we had in 1999 is different from the Chamisa we see today. Today we have got a well-polished Chamisa, a matured politician. Ziri say general, uri say mwana. Believe me, by now, the Chamisa we have today is the Chamisa who is carrying the flag of Zimbabwe. Is the Chamisa I have even agreed to hand the coat of arms to. I know, Giza. I know that independence is not for the cowards. This is why you see people had to sacrifice to go into the bush, to go and fight. Even when the Mugabes were locked up in prison, people did not stop going to fight. They were crossing the road, crossing those Vachinorwaiko and Imon. And I assure my brother Gede that it's not a secret, no longer a secret, that Idi Mnangagwa is so terrified with the Chamisa. The power Chamisa hold and the power you and me hold together. Our collective power has made ZANU-PF uneasy.
So this is where our victory is. Ukanza chinzi, we are going to win elections. We will win elections. And it is more clear now, my brother. It was fast or bled a bit pakatanga triple C, but now you know the direction we are taking. We know the direction we are taking. Because as I stand with everything that I've said, everything that you witnessed, everything that you saw, everything that you saw, Anzi Mkoma, for record, with the respect I have for you, after this year's elections, are we gonna hear silly stories like ED rigged the elections again? We are tired of such stories. I am tired as well. I am tired of such stories. But Mkoma Gede, to be honest, we've allowed ED to rig elections. If we don't allow him, he doesn't rig. Because remember, did you see the video that I did in 2018 where people were forced to vote for Robert Mugabe in that office by Shambira? If I decided not to go and vote there, I was still going to go to the polling station and vote. But because of fear, we were frog marched to that office to go and vote. And them on. So, we were being forced to vote for people who do not have the best interests of the country, the best interests of the Zimbabweans. So, allowing us to be frog marched there, it was our fault. And no Tsvangirai could have come to save us. We're supposed to have saved ourselves. This is a horrifying reality. If you think about it, you can tell. Because our forces, kune inonzi Federate forces, well, because they are Zimbabwe Army, because they are CIO, because they are FASI foot, because they are prison, because they are Air Force. All these forces, they muddle in our elections to the extent that the fear they've instilled in people allows Mnangagwa to rig elections. Polling booth, those people who run elections, we don't have choice. We cannot select them. Kutudati, rana my elections, ngava electwe. We're going to have our own people supervising those elections. But rigging starts from those people. Those are ZANU-PF people. You understand? I don't know if there is any other way we can do to dribble that, to make sure that those people who go and conduct an election, they are not ZANU-PF people. I don't know how best we can do it. This is where they rig. And most of those people, if they try to resist, a lot of them were killed. A lot of them were sacked from their jobs. Most of those people were teachers and other civil servants like prison officers and so forth. Those are people who were conducting the elections. If they resisted the rigging, then most of them will be sacked, killed, maimed, and so forth. A lot of things will happen to them. And on. Although we must not tolerate such recklessness, reckless people, we lack this power to do away with that. It's hard to win an election. Party is na mari as well. Mari yacho ndo zvati kutaura kuti ndaitaura last time mataura fact yakanaka Mkoma Gede. Last time ndaitaura ndichiti we are fighting a monster that is stealing our country resources, sell them and buy party vehicles. And we've got no access to that, to those funds, but we've got access to supporters.
Last time takataura kuti President Chamisa got about 2.6 million votes. Out of those 2.6 million votes, tikaita $1 per moon, we can raise 2.6 million today. But when we go live, try to mobilize for that. No one comes up with $1. No one. Boss tikatoda mari nhasi kubva kuma-citizens of Zimbabwe, $1 per moon, vanovhota. To raise 3 million today. Then we move forward. But no one is forthcoming. You see. So we cannot blame leaders. Kuti vanhu havasi kubvisa mari. Kudhara tiri kuMDC taiva nemakadzi atai-affiliate every month. You had to pay a certain fee every month. But ukana ndo dzimwe mari dzakumisuswawo futi nevamwe. Hatichatauri vakuru chaivo vaimisusa mari dzadzi. Vapedza apo ukada kuvaona unda gore usati waona. So I agree 100% with you, Nkomagede, that the issue of funding, especially money, impacts tremendously on the survival of a political party and on the future of a political party. It really impacts. Nkoma Elvis Babazwirise was thinking along same lines of your topic today. Citizens need to be informed that they need to vote CCC from councillors to president to win and govern at all costs. We need to. Thank you so much. And so we must choose, ladies and gentlemen, to act now. Mobilize these citizens. Let's act now while we are still in the early stages of 2023 election. Because if we do not fight this new dispensation of thieves, both avan vakatesta kuba vanonetsa kuvabvisa nekuti vanoshandisa every means of oppression, from the military, everything that at their exposure, they throw it at you. This is a new dispensation of thieves. Iyi yakanakirwa nekubai than dispensation yekutanga. Ndakambonzwa dispensation first dispensation ichitaura Mai Mugabe waitaura Mugabe is the poorest leader munomu ne 21 farms nema 5 billion avaikanda kunana Dubai. You understand? Anzi buy Yuda Nkomaida na 5 ndinenge ndapa graft. Thanks Mkoma Nash. Thank you so much my brother. Ndofunga appeal makainzwa nezuro mwana wedu musikana akashaika yatiri kukumbirira. Any contribution, we are just appealing for any contribution to make sure that we ferried the board from South Africa to Zimbabwe. I'm just appealing to well wishers and so new dispensation as compared to the first dispensation, this one is trash. It does not make any sense. Mnangagwa and his cronies, new dispensation does not make any sense at all. We must fight against their lies. And we need to make sure we have a part to its fall. We play a very big part to the fall of the new dispensation. Atina chino chinonzi new dispensation. These are just thieves. And who are saving ZANU-PF interests, who are not saving Zimbabwe interests. And ZANU-PF today has made Zimbabweans feel like subjects, not like citizens. We are subjects. We are not citizens. The ruling elite care only about themselves and their families and cronies. They don't care about subjects. They don't care about citizens of that country. They behave like they own the title deeds of Zimbabwe. Ruling party inofunga kuti ine title deeds enyika. Zvekuti hakuna mumwe munhu anofanira kutonga kunze kwavo. Saka isusu ndisi takapusa. And there is no freedom in our country
no freedom even in ZANU-PF. Amuna freedom ZANU. They attack each other. In the country, they attack citizens. Therefore, citizens will rally. Let's rally behind Triple C and fight ZANU-PF, not SMAP. Priorities. Yeah, that priority, even Iwewe Kayemba, a bulletproof vehicle is a necessity. That was a necessity. Because you saw what was happening. Chamisa couldn't drive from Harare to Zaka. Masoja anenge akavhara road vakatakura pfuti vachiridza pfuti vachipfura motikari dzaChamisa. Vaiona motikari dzine mabullets. So that was a necessity. At one time ndakaudzwa nemwe general akanditi iwe ndounotaura naChamisa Shepherd. Isusu ukangonzwika kuti une connection naChamisa basa rapera unoenda kujeri unofa. Mutaurire mupano yafamba akapfeka bulletproof. Because they wanted to assassinate him. So under those conditions, a bulletproof vehicle becomes a necessity. A bulletproof vest becomes a necessity. It's not a priority with this, because we cannot channel that money. Musina leader wacho. You campaign for Chamisa 2 days to go, a day to go to election over Apfurwa. Oraiwa. Mozoti makaite. So let's protect the leader. A bulletproof vehicle was a necessity. And I'm glad I was part of the people who did the fundraising for that car, and that car was bought. I'm so glad about it. And on. So we must in fact, no one in his right state of mind will defend ZANU-PF, will defend the Tagar we have witnessed. As in your right mind, you think there is honest politician on earth. Politicians are just like church pastors. Yeah, it all depends. Because Mkoma Ponela, the problem is we have never seen honest politicians in ZANU-PF for the past 43 years. We have never seen an honest politician in ZANU-PF. But that does not necessarily mean that hakuna ma honest politicians. Go to Zambia and see what Hakainde is doing. You can tell that they are honest politicians. HH even refused the salary. I'm probably one of the richest Zambian people. Zambians. I'm probably one of the richest Zambians in this country. So if I become a president and receive a salary from the state, nemari andinayo, it doesn't make sense. Akatara salary yangu inini channeled to other developments. Inini, I'm doing national duty. I've been elected by the people to represent them. So tikata hakuna give me one, I've given you Hakainde Hichilema in Zambia, who even refused the state salary. Haasikuora mari. Ukaenda paZambia hapana president asingaori mari. Someone who's just working for on voluntary basis. Kushandira hurumende. We want a new liar now. Tanita Nizano. Thank you, Mainuno. That is a very strong point. That Vanamdara Ponela, they've never seen an honest politician in his life. Because Zakanyanya could dwell into ZANU-PF and Mona. You think refusing salaries? Yeah, that's being honest. Agataura, I'm the richest man in Zambia. Why should I give? Why should I receive a salary from the state? Nika inamari. Why should I receive a salary? Hakainde is not being paid in Zambia. He's not being paid. He's doing voluntary duty. And on. Akatara the Maria Mam down to Oresa Mimi. He pay you my developments on write something else ne mariage. So the problem is
you spend the rest of your life in ZANU-PF where you never seen honest politicians. They are there, but you never saw them. Because ZANU-PF, honestly, I won't an honest politician. Never. But they are there. My politicians are honest. Saka zvireuti kana kuzanu kusina zvonzi munyika amuna. Inini, I'm one of the honest people who engage in politics. Inini, I'm here. One of the honest politicians in life. I'm an honest political activist. I'm an honest political leader. I've never lied in my life. Never. This is not me. You understand? So, kuzana hakuna, I agree with you. But not in the world, no. Hakainde is there, Hichilema. An honest Zambian leader who told the Zambians that, no, I don't need your money. I've got my money already. What I need is to save my country. Saka kana tikata hakuna an honest politician tinenge chinyeperana. Of course, nema standards eZimbabwe, you can't find an honest leader Zimbabwe. Honest in terms of what? Are you a politician in the first place? I don't know your definition of a politician, Mkomong, but I am a politician. I've been in politics since 1985. I entered politics in 1985. I've been in politics. And at one time, I've been a political leader. So I don't know your definition of politics, but I have been a political leader at one time. So good day, Papa Sina would Ndagazo victimized and so forth. By now, I think I'm a national executive, ACCC. By now. So I've been in politics since 1985. Active politics. As Anapolela, Munongo, Mujibigiza every day. Iowa, Anakuziza. Zopikisa Kuziza. Because it depends on his definition of a politician. I've been in politics since 1985. Kutanga active politics. 1985 until now. And I've gone through a lot in politics. Apana zvanisina kuita. Chandakapotsa chete kuurawa. But kurohwa, kusungwa, kuvharirwa, hapana zvisina kumboitika kwandiri, hapana. Pishirwa misha. As supporters of football doesn't make you a footballer. Yeah, at one time I was a footballer foot, not a supporter. I played kupinda Division 1 ndakatamba. Premier League ndakaenda ndikatadza unotamba zvangu because kwakwane politics dzeko. Team yandakaenda kutraina nayo ku Premier League ndakaenda ku Blackpool in 1997 nandiri Blackpool. Saka zvinodependa kuti imimi muri ma supporters ini ndandiri official. Andona. Saka I don't know your definition of politics. Kuti kune ma supporters kuzoya ma officials. Ini ndaye official ye political party. Saka I don't know if that does not make me a politician. I don't know. Then I'll wait to hear your definition of a politician. Because kana ini ndanisiri a politician. Zvinhu zvakufanira kuti vana Mugabe, they were not politicians. Because at one time I was a senior official in a political party. Ndaka hold office. Kungena chibaya iyaye. Yave office yangu. Zitonzi organizer uyai. Taita end over na organizer taurai. Totanga kutaura. Ndisairwa murari yacho yese. Ndisaitu make sure kuti rally yaitwa pano. Vanhu vadla pano. Hapana akuwara vanhu vasimuka vadzokera kumba. I'm not sure what's your definition of politics.
ndingakukupikisa hangu mukoma wanguponela pamwe mune maonero enyu mune manzwisisiro enyu ekunzi politics zvorevei. Kazhinji kacho ndinenge chida kubatsirana nemi ndokupai ka small definition kepolitics. Regai nditsvage ka small definition kepolitics tobatsirana kuti does that definition don't define Shepherd, because meraitona titsvage definition ya politics toona kuti am I not defined in that definition. If I'm not defined there, then I will know I'm not a politician. But as far as I understand, I've been in politics for too long, and I am one of the politicians in Zimbabwe. Saga, let's find out Mkoma Ponel. Then in the other definition, plus you are a political activist. What are the differences between an activist and a politician? Ndoda kudzidza ini. Ndoda kudzidza. Ndakazonzi nemumwe munhu zvauchapedza madegree ese pa university Shepherd. Ndika no ndoda kudzidza. I need to learn. A political activist and a politician. I don't know. Maybe you know the differences. I don't know. I need to learn. I need to learn. As me and you, we are active. No, you are activist. Inini, I'm not an activist. Inini, I'm a politician. Takatosiyana general. Ndosaka uchiona iwewe uri activist. Takatosiyana. Inini, I'm a politician. Ndikakubvunza iwewe kuti wakambo hold a political position in your life. A political position in your life hauna. Iwe uri I'm trying to find a definition of a politician. I'm trying to find definition of a politician. Kutibatsirane tingangoswera tichitaura zvinhu zvine madefinition here. Hapamboshayikiwo mumwe akangotiwo rega ndibatsire vanhu ava understand kuti politician, come on. Politician tinobatsirana chete Eustace mangwana. Zvimwe mubvunzo tinogona kungobvunza tisingazivi, but right. According to online definition, a politician. I've got an online definition, a politician, but a person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office. Definition yakaipa. Bwino amage boy bwanji. Definition yandaona panapa kana isingandi define as a politician, then I'm not a politician. There is a clear online definition panapa, Eustace. What a politician, a person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office, is a politician. No definition is online. I'm not a political activist, but I am a politician. Because as I'm speaking here,
in this United Kingdom, I hold an office. Yandaka electwa kunzi tungamirira apa. Ndiri kuZimbabwe, ndandiri organizing secretary. I was an organizing secretary elected by the whole province, by the whole district. Kunzi ndive organizing secretary weHarare East District. I am the first organizing secretary weHarare East District, elected by the whole district. So I'm not sure if that doesn't define me as a politician. Then I wonder who a politician is. Bakaipa chirungu politics. This is an English word. Yakasiyana nerekuti guru unobva zati iri guru. Ichi chachirungu manje. It's not our first language. Kazhinji kacho ndowanzoda kutaura kuti don't forget that this is English and it's not your first language. The way you understand the word politics and the politician, not the way the native speakers of this language understand, it's different. Definition ipi komudara. Online, tori pa computer right now. I can even show you an online definition ya politician. I definition yakanyorwa ne English speaking people. I definition yakanyorwa ne English speaking people. Imimi mdara ponela, English is not your first language. The way you understand the word politician, not the way the natives of this English language understand, it's different. These people who wrote these definitions are English speaking people. Imimi you are good tikati mdara ponela tinyorei dictionary reshona monzi sanangurai kuti wakoka zvorevei. You can explain that because that is your language. But for me, kuti imi munditaurire definition ya politician yamusina kuverenga mubhuku, it doesn't make sense because that is not the definition of the word politician according to the English speaking people. So what I'm reading here, it is something that was written by the natives, speakers of English, whose English is first language, who do not understand any other language. So they've given you a definition online that a politician is a person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office. Apa vapedza masports, pavaisa elected office, you can be a mayor, you're a politician. You can be a member of parliament, you're a politician. You can be an organizing secretary, you're a politician. Because he was, I'm not 100% wrong. This is the definition of politician. That's the definition of a politician, written by white people, speakers of English. As you have been elected, yes, I've been elected. First of all, ndakatanga ndiri mpana politics. Ndiri youth chairman. Handishatauri which political party. Ndaka-electwa ipapo. But iri padhuze yaunoziva kuti kana ukaenda enda ku-MDC, wonotarisa kuti who is the first Harare East organizing secretary, ndini, elected by the whole district. So if it means I've never been elected, ku district kwacho ndaitsvagei, organizer wacho ndakanga ndawana sei. Saka azvibatsira kuti tirambe tichiita nharo pazvinhu zvandinoona kuti haungazvizive Eustace. But kana uchiwirana naDouglas Monzora kana N1, bvunza Mudhara Sox, chairman weMDC nhasi kuti Mudhara Sox ndipe structure yaHarare East kubva 1999 kusvika 2005.
vanokupa structure yacho wochitarisa kuti anga ari organizing secretary ndiani. That office iyoyo organizer haiappointwe, you are elected. Unotoenda pama-elections woelectwa nevanhu vanotosimudza votovhota kuti pavanhu vatina vavo vatorata kuti organizer wedu ndinhingi. Andoona an elected office. Zvinonetsa kutsanangurira because ichirungu ichi takutaura English. A definition written by English people. A definition of a politician is given by an online dictionary written by the English people. Ndo definition yawanda kuti unzwisise. Andoona ndobva vazoenda vachipa ma-examples avaisa ipapo. Saka ndofunga manzwisisa Mr. Ponela na Mr. Kayemba. Imimi, English is not your first language. I can't blame you. I can't blame you. Honestly, I cannot blame you. Answer deraba language. It's not your first language, Ponela. Andurugona. It's not your first language. Ndosaka murugona mdara. Murugunyora panapa neshona. This is what you understand. This is exactly what you understand. Ndakambomaka imwe ndiri college. Ndakambomaka imwe essay yakanyorwa nemurungu. Ndakazopesera ndaenda kuna senior lecturer ndichinobvunza kuti ndizvo here zvandinotaura panapa izvo. Akanditarisa akanditi ndizvo. This is native English. Ndakati ndiri ku online means nothing. Yeah, saka hapana kwatiri kuenda. Online means nothing. This is a dictionary. Ponela. This is a dictionary. I can't take my big dictionary there. Irim dictionary. This is an online dictionary. Zvauri kuona zviri online izvi guys. Munhu akatogara pasi akakopa dictionary rere akangoisa online. Saka if ukanaona kuti online means nothing, then hakuna kuti atira argument yatiri kuita because uri kuratidza ignorance mudara. English yatiri kutaura. And ku English kwacho pandakaona kuti black people, if English is not your first language, tinorasika zvakaipa. Paitwa debate mclass. Pandachidzidzira kudrive matrucks. Paitwa debate mclass. Rekunzi vaitaura word ravaitaura vachiti this is Latin. Saka ndakazonzwa lecturer akutaura kuti no. Shepherd, where do you come from? That I come from Zimbabwe. Zvikanzi your first language chi? Ndikati Shona. Zvikanzi obvious. My words are kutaura panapa, I don't expect you to understand them. Because you can't even differentiate a Latin word and an English word. Those andiri kuona panapa. Those people were 100% right. Kuti kutaura na Ponela, kutaura na Eustace. These are not English speaking people. Hapana kwatiri kuenda sure. Hakuna kwatiri kuenda mkomachiko mazvona. Because ndiri kutaura nevanhu vasiri English speaking people. They can't tell you kuti politician, what type of language is it? Is it Latin? Is it borrowed Greek word or what? Because kune ma words ari muchirungu asiri echirungu. Mamwe acho ma French words, mamwe acho ma Latin words. Saka ndikataura Latin word panapa, Kayemba cannot differentiate an English and a Latin word. Ndo point yacho kuti hakuna kwatinenge tichienda tikada kudebata chirungu. Because kwaari Ponela word rechirungu, English word ne Latin word hapana chakasiyana, one word. Because he cannot differentiate it, because he's not an English speaking person. And more. Saka from there I learned a lot. But I cannot debate nemunhu in terms of English. Because handizive kuti iri Latin here kana kuti, but Munangagwa akataura ndokuudza kuti word raataura iri munangagwa
chikaranga chekumasvingo ichi. Akataura Eustace ndozwa kuti wedhi ataura iri chibudya kana kuti ataura chimanika. Ndozvinoita varungu. If English is your first language, munhu akataura Latin word andoziva kuti it's not an English word, it's a Latin word. Zvakafanana nekuti munhu akataura Shona muZimbabwe yechikorekore ndokuudza kuti icho chikorekore chiri kutaurwa nemunhu, icho chimanyika chiri kutaurwa nemunhu, icho chizezuru chiri kutaurwa nemunhu. I can tell. But murungu akadzidzira Shona, mukaranga akataura kana kuti manyika akataura, he can't differentiate these words. Ndozvakangofanana neEnglish. Definition ndakupa, haungandipe definition ponela, hauzivi definition yepolitician. Ndingatokuverenga inini, I can't give you definition yangu yemusoro wangu, ndokuverengera kubva kudictionary. Saka kana uchita nharo nedictionary rakanyorwa nevarungu, hakuna kwatiri kuenda, because you cannot differentiate a Latin word and an English word. This is a clear, simple and clear definition written by English-speaking people, that a person who is professionally involved in politics, especially as a holder of an elected office, he is a politician. This is simple, this is clear. Apana panoda explanation. Pekuti ndikade kuexplainera mudhara kuti unzwisise further. Adidi kukakawo ndosaka muri kuona tikuita nharo nana ED tinetsana navo, because your understanding namunangagwa, you are at par, you don't understand things. Adidi ndatopedza, saka let me continue and finish. Adidi as ZANU-PF people seems to have difficulties in separating ZANU-PF from Zimbabwe. They think criticizing ZANU-PF is rebucking Zimbabwe. Compare that definition online. I can't compare online. That's a very simple definition. Very simple. Very simple. That does not even want explanation. I cannot expand. I cannot remove anything. The definition ndakupa ine words mangani. Ine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 words, one sentence. And you know that sentence one in a 16 words or less. One sentence and definition. You will never get such a definition anywhere. This is an online dictionary. Simple definition. In indrokwana pama elected office. Paku holder an elected office. No pandokwana is a politician. It's simple definition. Especially as a holder of an elected office. And all. Ndopandokwana ipapo. Because I hold an elected office. I've held an elected office. I am a politician. As maybe ponela has kuziva kuti chinonzi dictionary chi. Ndo ipapo pandaona. Thanks sweetie. He doesn't know what a dictionary means. Daitaura ndiri kuchikoro pataita English in literature yaya. Daitishwa nomwe teacher aibva angachangobva kuuniversity. Angachangobva kuuniversity. Teacher English in literature. Saka akanditi zvikanzi. It's so funny. I've only learned it from my black people. That anogona kuverenga novel from page 1 to the last page. Asina ubata dictionary. It's so fun. Fun. You can read a novel from page 1 to the last page. You know about a dictionary. You will never understand English. Those I can't tell you. Without using a dictionary, you will never understand English. Saka ndopanda kutoona chokwadi kuti kuna vanhu vasikazive dictionary hawana kubva vatombobata dictionary upenyu hwavo
but they argue. Saka kana usina mbva wambobata dictionary, you can't argue. Ngova choko waseka. Ona ndo chokwadi ichocho. Teacher wangu English literature akantaurira kuti Shepherd, reading English yakanyorwa nema English speaking people. Kana usina kubata dictionary kutsvaga mama words, you will never, unogona kufa ruziva chirungu, you will never understand English. What you need to do, vaipapo tata kuverenga, tichitika verenga, unoverenga une dictionary paside. Maitoziva kuti madictionary totaipiwa kusekondari tuatu, waitogara nako paside so. Kuti ukaverenga kadictionary kako kari apa, word rese rausingazwisise utotarisa mudictionary, roreve, then you have a clear meaning of what you want to say, what you want to write. Saka point yataurwa nasweetheart wangu kuti chikunetsa apa nchekuti ponela haazive kuti chinonzi dictionary chii. Because inini handisi kumpa definition iri kubva musoro mangu, ndiri kumpa definition iri kubva mudictionary. Iye ari kuiramba definition yemudictionary. Saka tatu hakuna kwatiri kuenda. Regai tingotaura hedu kuti vanhu vakadasana ponela ava ndo vanofunga kuti ukacriticize ZANU-PF you are backing your country or rebuking your country. I don't know how you might spell it. And vanofunga kuti ukacriticize ZANU uri kutuka nyika kandi washatirwa nyika. These are two different people. Ndozvikuita vanaponela izvo. And they just ndopavasingazivi kuti ZANU-PF is a political party. It's not a country. Kuramba definition ya politician iri mudictionary, that means you are brutally refusing yourself to learn. You're brutalizing your conscience because you are trying to formulate your own definition, which is not a proper definition. Proper definition iri mudictionary in a one sentence, 16 words, one sentence, which is clear to understand and does not need any explanation. Adore. Yava ndo akomana wacho anofunga kuti ZANU-PF is Zimbabwe. Ukataura anything against ZANU-PF hanzi uri kutuka nyika. Exactly. Atene Julie zviri sei. These are the same people who have supported the greed looters and murderers. If you talk anything bad about these greed looters and murderers, they say kuti uri kutuka nyika. Wabvunza kuti chinyika chinonzi nyika chii? Yashona manje. And I've told them every time and then that, guys, I love Zimbabwe, I love my country. But I hate ZANU-PF. That does not mean I hate Zimbabwe. I hate a party on ZANU-PF. I hate a part of looters, a part of killers, a part of greed looters and murderers. I hate it. One of what when I upindi muZimbabwe ndikati to hell with you. Nobody akazotaura mashoko asingaita aya anchadzokerera. Andakati to hell with you. Because I hate ZANU-PF. Why? Because it failed. It failed our nation. It failed to unite the people of Zimbabwe. It failed to unite the country. It is a secluded party. Even with that online definition, you are not a politician, but maybe an activist. How can I be an activist in which hold a position in party? I don't know. I was elected to hold a position in party. I was organizing secretary. Right now, I'm a secretary of a political party, elected by people. So I don't know. A politician hold an elected position. I don't know whether I'm not a politician. Let's leave it. We've exhausted that one. We've exhausted it. You will just accept to as a politician. Then I'm a politician. Because mumuna gonna kutaura usimakanika you own certificate remechanics uchigadzira motikari. Zvakafanana nekuti padaitaura munhu ndiri teacher ni Eustace wadaitaura kuti inini I'm a trained teacher. Airamba kusvika ndatozomuratidza certificate re teacher training recognized in the United Kingdom and elsewhere in the world.
adora saka hazvibatsire kuti ndikurambire zvaunenge uchifunga kuti haasi. So let's accept your definition. We've exhausted that one. Let's accept your definition. I'm not a politician. I'm not a political activist. Zapera. Because you might derail us from the Zatataka plan out to discuss and Ivan and it all. Saka in that hour and get one of Sana Ponela. No one who do got anything against ZANU-PF. You are talking against Zimbabwe. They don't know how to differentiate a country and a political party. In what I just hate is ZANU-PF. I don't like it. Why? These are greed looters. These are murderers. I don't like murderers. Andrugona. Why are they not in prison? The whole of ZANU-PF must be locked up in prison. Because they are murderers. Impavana. Andrugona. Saka. Ndosaka tichitaura kuti now Zimbabweans have recognized, have realized that ZANU-PF as a political party is 43 years of failure. One major thing that ZANU-PF failed is to unite Zimbabwe as a country. They have kept Zimbabweans divided. They have kept Zimbabweans killing each other. Wanaponela. Zvakuda dictionary ka vana hubris fallacy zvakuda dictionary pamwe hachisi chirungu futi chirudzi ngati chigoogle chikutaurwa naponela. Is it English? Was hubris hubris ameno chirungu here hubris ngati mbotakata tsvaga meaning ya hubris tizonzwa excessive pride or confidence. Yeah. Is this English? Hubris. As he Greek. As he Greek. As in Greek tragedy. Excessive pride towards or a defiance of the gods leading to nemesis. I'm not sure which one is. As he Greek. Greek para. Greek. That's what happened. Mashona novels. Yeah, definitely. Because after such Greek, that's not English. Hubris, as it's Greek for excessive pride or self-confidence. That's Greek. It's not English. As it's Greek. They got to track hubris fallacy. As a Greek, Mdarabone, it's not a churu. Greek. Zagu zaji Greek bana. Hubris. Hubris. As it's Greek. Hubris. Hubris. As it's Greek. Say you the Serena yeah, definitely. I've exhausted his argument. Hubris is Greek. Greek. But it's important to have a dictionary beside uchiverenga uchinzwisisa. Inini it's a policy. I don't read English without a dictionary. Even ndikanyorwa tsamba kana kubasa kana kuchikoro ndotisa dictionary rangu apo ndoteerera kuti zvaari kunyora ada kurevei ndonzwisisa ndozopindura. Papa, I don't make a mistake. I'm a very good friend at dictionary. Very good friend at dictionary. No academics dzandakazodzidza kuno. So pakaipa, if you look at ZANU-PF, why ZANU-PF must lose 2023? These people, they have interfered with the development of a country. Yeah, it's Greek. It's Greek. So ZANU-PF has interfered with the development of a country to the extent that it becomes the biggest liability of Zimbabwe. Hamuna development yakazoitwa neZANU kubva 1980 kusvika nhasi.
Ndine tsitsi reurombo nevanhu vakaparara mutsaona yakaitika nezuro here kana marimwe zuro along masvingo bed bridge road hanzi ku10 yekwachivi here uko ndo rodhi iri kunzi yakagadzirwa nezanu yani already pakatorova namotikari 4 motikari diki nemagonyeti 2 here 6 dzakarovana vanhu vakatsviramo tsvakupera kuita marasha. I was telling ZANU-PF people last time, I don't know why you are celebrating. 2023, 21st century. Hapana nyika isina motorway. Kaenda kuZambia, unofamba ma4way. Kaenda Mozambique, unofamba ma4way. The only country yasara ine road dzekuti munopesana. Rural roads, avari kuti highway iZimbabwe. Road yacho iri kugadzirwa yamurufoti yakugadzirwa yawaidenwa hapana chawaidenwa yangoitwa resurface road yaIan Smith 6 motikari dzakarovana vanhu vakatsviramo. Saka you see kuti vanhu chavanenge kuZANU-PF what they say is development is not development at all. So they've got a biggest problem. They are now a biggest liability to the nation. Since independence, ZANU-PF, it has waged a war against the people of Zimbabwe. And whilst they are waging that war, they will be busy pillaging, raping, looting, ruling with fear, and so forth. That does not help a country. That does not develop a country. So, what we all want as Zimbabweans, before I call it quits, inini as a Zimbabwe, iwewe as a Zimbabwe, you want a decent meal. Why we are saying vote Nelson Chamisa? Chamisa will ensure that you have got a decent meal. A decent meal. Chamisa will ensure that you have got a decent job. Rekuti kana ukabudawo basa unopuwa pension. Imbotarisai mapension ari kupuwa magadhijeri mapurisa nemasoja vari kubuda basa. Hapana ari kubuda achismaira. Ari kubuda vachichema misodzi vachitaura kuti 20 or 25 wasted years. And in more. So Vachamisa will ensure that every Zimbabwean has got a decent lifestyle. Every Zimbabwean has got freedom and rights. This is what these are the values of CCC. This is why the CCC was formed. This is why the CCC is there. This is why I have told you tonight that in Chamisa, if I look back in 2018, if I look back in 1999, when President Chamisa came in as president of youth in the MDC, and when he took over control after the demise of our president, Richard Morgan Tsvangirai, and later led a new formation of CCC, which is totally different from MDC. I have noticed of late that the current Chamisa, the Chamisa we have now, is a well-polished politician. The Chamisa we have now is a Chamisa who has reflected in everything that he has done in the past and corrected the mistakes that were done in the past. And now, Tina Chamisa Aiva. Chamisa with the maturity expected in politics, the maturity expected in leadership, the maturity expected as the president of a country. You cannot, the Chamisa that we have today cannot be compared with Emmerson Mnangagwa. Because Emmerson Mnangagwa has never been criticized. If you criticize him, you'll be killed. If you criticize him, you'll be removed from ZANU-PF. You will be sacked from ZANU-PF. The Emmerson that we have is just like Douglas Monzora. If you criticize Monzora, you'll be sacked from MDC. If you criticize Monzora, you'll be sacked from MDC. You'll be recalled from parliament. So you cannot compare the two opposition leaders with Chamisa.
Chamisa, the Chamisa we have today is a well polished politician. You cannot compare him with Mnangagwa. You can't compare him with Monzor. Because those two are dictators. The Chamisa we have is a democratic Chamisa. He is a well-polished politician. I like the fact that he looked back into everything that he did since he joined politics, since he became active in 1999 in opposition politics. He has rectified all the criticism that he has accepted constructive criticism. He has accepted all the criticism that people laid on him. And he has become better with experience. So I am saying from experience that the Chamisa we have, even Vanwaripanaba, they can agree with me. All those in ZANU-PF, ndakazonzwa vamwe vakubvuma zvikanzi ya ngwena apa irara. Uyo murume anonzi Chamisa uyo apane a different level that has never been reached by any opposition leader in our country. Believe me. I've heard ZANU-PF people saying that the level that Chamisa has reached. We thought Tsvangirai was the best opposition leader, but Chamisa has surpassed Tsvangirai. Chamisa has surpassed vana vainzi vanani Monzora as opposition ka tutara opposition politicians. Chamisa has set up a certain level of leadership in opposition that is unparalleled at the moment. So what we are saying is the Chamisa that we have now is the Chamisa that is fighting for the independence of the country. Is Chamisa that is fighting for the freedom of Zimbabweans. Is the Chamisa that will ensure your decent meal, your decent job, your decent lifestyle, your decent freedom, your freedom and rights, which has been seriously eroded by ZANU-PF. 43 years after independence, Zimbabwe still have one radio station. Zimbabwe still have one TV station. 43 years after independence. But believe me, when President Chamisa comes into power, everything's gonna change. Zimbabwe is going to be transformed into a first world country. Would uende live on Facebook ku Zimbabwe zvatiri kuita izvi pungwe takagara tichitaura. You can't do this in Zimbabwe. You can't do this. You can't. Because magetsi anoenda 20 hours load shedding. Ukaona ponela atouya magetsi atodzoka. Magetsi adzoka. Kana asipo ari Z abatike kunenge kusina magetsi. Kunenge kusina magetsi. Saka kusina magetsi even ikonomi yenyika inenge yakavata. Panongovata magetsi ikonomi yenyika inobva yavatawo. Andibona. So we have got a leader in President Nelson Chamisa who have managed to achieve certain strides that has never been achieved by any opposition leader. The majority of Zimbabweans are ready to cast him as president of the country. So comes 2023. Ukada kuona the easiest job in the world. The easiest, the easiest job in the world is being a president. Being a president is the easiest job in the world. Yekuti kana ukanonga ponela ukamuita president, unotongoita president. Zvine kuti ponela agone unyora. Because dai upresident waiera. Handifunga kuti kana Mnangagwa aita president. He can't even talk. Handifunga kana Chiwenga aita vice president. He can't even read. He can't even write. Anyone. Saka tiri kutaura kuti the easiest job in the world is being a president. Ukanzwa Museveni achitaura, you can tell kuti all right. That's the easiest job in the world. Anyone.
Saka, what we only need at the moment is to call to order Mnangagwa. Because ukatarisa vanhu vari sustained in that position of a president by the military. Havasi vanhu vari sustained by the popular vote. They are just sustained by the military. What they know is just to stabilize the country, lower the growth of Zimbabwe, destroy the country, cause acute distress to the people of Zimbabwe, cause all this suffering. So under them, this is why Zimbabwe now is the only country in SADC with a very weakened national security. Because if you see our soldiers, our prison officers, the CIOs, the Air Force, ones Ferret and Faz, what they all simply do is glorifying violence against the people of Zimbabwe, against the masses. They forget that for them, Guoramari is the masses. So they've damaged the social harmony of the country. Being a president is a very simple job. But if you don't play your cards right, you damage the social harmony of the society. You deliberately, if you see, so if you listen to my speech at Chiwenga na Mnangagwa, they deliberately incite and sponsor violence. They sponsored abductions. They've lowered Zimbabwe growth by all these misdeeds. And they've destroyed the probability of a developed Zimbabwe. They've encouraged corruption. They've even involved themselves in corruption. They've fomented scams in our country, and they made sure that the Zimbabweans lose billions and billions of money through all these scams. And after all, they do unjust incarceration of those who fight for freedom, like Job Scala, Ngari Vume, Hope Wachmono. These incarcerations on their own, they have caused stagnation of investment in our country. For the past 5 years, they were just telling us that, look, there are American investors who are lined up to invest in Zimbabwe. Until today, not even one American investor came. And today, they were saying, Pakaya Mnangagwa kunoku, he met British investors. We saw Mnangagwa meeting Tony Blair. Tony Blair will never invest his money in Zimbabwe. Honestly, to be honest with you, you will never see a company at Tony Blair in that country. So you see, ZANU-PF as a political party has caused stagnation of this investigation. The country cannot grow, and the people of our country are suffering. And the government ndiyango a source of employment chete. Mwana akapedza chikoro akuenda mugajeri mupurisa musoja zvatopera, and hakuna umwe vanhu vari kuemployiwa. Bvunzai Ponela kuti ane vashandi vangani. Saka taane problem yekuti if we don't mount our ideology assault in the country, then taparara, nyika yaparara. To conclude this presentation tonight, ndiri kutaura ndichiti ED Mnangagwa has displayed a singular lack of consistency and clarity on major national issues. And he has chosen a dunderhead to be his vice president. And this has destroyed Zimbabwe, making the second dispensation a laughing stock. Ukanzwa vanhu vakuti Mugabe aive nani, munoziva kuti hapasina kwatiri kuenda. Good night. Ndisati ndaenda, sorry guys, let me sum up what I spoke about in the introduction. Ndachitaura nyaya dzerufu.
vatete vedu havasipo pano. Ndataura navo pafoni. Vatete Sylvia Parsons vakashayikirwa nemurume. Mr. Parsons passed away a week ago. He hasn't been buried, still in the morgue. Saka ngativabate maoko. Vanenge vasina namba dzavo munouya kuinbox kwangu ndokupai namba dzavo, movafonera movabate maoko. Hapana chinhu chinokosha sekungofonerwa nemunhu wongodzwa kunzi mukoma Shepherd nematambudziko. Zvinokosha izvozvo. Saka let's hope kuti maZimbabweans tichabata atete Olivia, atete Sylvia Parsons maoko naatete Patience Mavhunga vakashayikirwa namai wavo last time. Ndakauya ndikataurira vanhu pano kuti ngativabate maoko. Vanhu vandiri kutaura ava, they are very important people, because every time yatoti kana tikatanga takuda kuita macontributions ekuti tibatsira vanhu vari kumusha, madzibaba oshanduka, varohwa, varoda kufamba, varoda kuita sei, vanhu tiri kuita memorial yatondera indira, tiri kuita sei. Azika 1 plus good night commander. Thanks general, thank you so much. Saka taiti panapa tikati which Sylvia naishi wekuAmerica here vaya vanobuda pamareels chaizvo. No, vari munomu atete Sylvia Lorraine Parsons vari munomu UK. I'll give you number yao, I'll inbox you number yao. Vari munomu UK. Mukwasha wedu vaibuda stereki naye mukwasha wedu titoseka atete mukwasha wedu Shepherd. It's so sad, it's so sad. We have lost because mukwasha wedu munhu yokuti unoza sometimes ndaikubvunza kuti tikaita problem taita rufu kudai vaigona kupa kana 150 200 pounds. Unoza munguva ndakuti ndakatosvika pakunyara kuti kana tikada mari yekuti hanzi kugweru kudwa zvakati kwamutari unhinga ari kuda zvakati ngatibatsirei. Those were first people vandoaapproacha. Zvakafanana naFlows Makombe, madam wangu, kuti she's the first person vandoaapproacha kuti paita problem yakati dia toita sei. Unoona wopuwa 50 pounds, wopuwa 100 pounds. Ndozvaita atete Sylvia Parsons. Taiti madzibaba oshanduko vakanzi paita dambudziko ari kuda zvakati, aiuya madzibaba Godfrey mukoma Shepherd zvakati ndaumiro. Munhu wandaitanga kumhanya kuinbox kwake atete Sylvia, atete Peshi, atete Constance. Mabasa acho handi mapenzi. Vanhu ndo ma-initial targets angu. Flows Makombe ndo ma-initial targets angu. Musandaenda kumwe kwese uku ava angari ma-initial targets. Ndaiziva kuti ndikaenda pavanhu vari 4-5 ivava handirege kubata 500 pounds mari yatoenda. Imwe tosara tobata ma10 pounds kuti tite beef up. But pa major problem tinge tapabata. Vashayikirwa nemurume. Mukwasha wedu atisiya. Saka ndoencourage vanhu kuti ngativabatewo maoko. Kana tichiti ngativabate maoko pachivanhu chedu tinoreva kuti kana nyangwe ndine $1 ndoisa chema yangu. Kana ndine $10 ndoisa chema yangu. Ndadzidziswa nababa vandifonera masikati vakanditi unoziva Shepherd, madzibaba Shepherd, zvatiri kuita zvokuti washayikirwa nemwana tokupa ma10 pounds, tokupa ma20 pounds, tokupa ma50 pounds. Hatisi kuitira isusu, tiri kuitira vana. Nokuti anokuviga mangwana haumuzive. Ndikafa nhasi ndichasiya vana muno muUK havasina achavatarisa. Ukasara uripo munin'ina, ukanzwa kuti mwana wanhinga ashayika, uripo unomhanya. Mwana wanhinga aita problem, uripo unomhanya. Andiona. Ndataura nemumwe munin'ina wangu futi hachatauri zita. Anditi mukoma, it's so important zviri kuitika izvi. Zivai kuti you are not doing it for us or for you. You are doing it for other people, for other generations to come. Anditi maona. Saka pakaoma ngativabate maoko. Vari muno muUK. Namba dzavo ndinadzo, vanoda namba dzavo ndokupai. Time yandafona vanga vachinzi vakarara, ndazotaura navo manheru anayo kuti zvakaoma nzvadzi.
you can tell kuti ndiri kutaura navo but munhu asisipo akutochema. Ndobva ndazoti good night murara zvakanaka. Saka tingoramba tichingochekawo tichinzwa kuti nhasi zviri sei, vebheri vazonzi chii and so forth. Update kuSouth Africa. Sekutaura kwandakaita nezuro kuSouth Africa, kwakareizwa, ndingati mari yatareiza yabhadharwa 5,000 yabhadharwa. Saka shortfall iripo kuti board itakurwe neFriday i10,000. Saka nhasi kupala nezuro, nhasi kupala kwainiswa 5,000. Saka yasara paruwa 10,000. Haisi 10,000 pounds, i10,000 rands. Patakacalculata yese mari yanga ichidiwa, yainzi 16,000 yanga ichidiwa. But nhasi ndazonzwa nzi 15,000. Saka tinongoreisa 16 yacho yoenda. You never know. Patakaicalculata nezuro, ndakamboisa zvingoenda online zvachitaurwa naPonela zveonline izvi. Ndakangoendawo pakanzi online rand to pound, ndikaisa 16,000 ikandibudira iri 1.3, but the actual figure iri kudiwa is 800 pounds. Saka tiri ngochema neveukama neshamwari kuti tibatsire. Mwana akashayika ndakataura nezuro is not my biological daughter, but mudzimai wangu inini, sisi vake vanosiyirana navo ndo vane mwana ashayika, ndo firstborn yavo. Saka mwana wangu, ndakataura nezuro ndikati baba vacho ndakataura navo, mai vacho ndakataura navo. Vanhu vakangogara vari kungochema, baba vacho vari kuchema vari kumusha, mai vari kuchema vari kumhangura kwavanga vachitengesa zvavanga vachitengesa. Vapererwa, havana pekutangira, vari paground zero. Saka kana vari paground zero, ndopatiri kuapila nevana veZimbabwe kuti ngatisimudzanei tibatsire mwana aende kumusha. Vamwe vanhu vakauya zvikanzi Osei asina kutora funeral policy. Handidi kunyeperai hama dzangu, tine vanhu vari muno muUK, inini chai handina funeral policy. But ndiri kufunga kuti ndikangotanga basa apa ndakutogadzirira zvese kuti kana ndafa musazotambura. Hazvireva kuti handidi funeral policy, hazvireva kuti haudi funeral policy, hazvireva kuti munhu wese angobuda muZimbabwe apinda muSouth Africa atove ne-well paid job atove ne-funeral policy. Mwana aitengesa akaenda kunotsvagawo upenyu kuSouth Africa, ndobva atanga kutengesa achinhonga ichatengesa, atehodha kuti madomasi atengesa. Unoziva kuti mwana angokura achingoziva zvemusika zvekutengesa. Saka ndo zvaanga achiita. Kufa kwaaita, vasecha mumba make vanzi taona mune 900 pounds chete, haana mari kuti anozvitakura kuya kumusha. Saka taakuchema nevana veZimbabwe. Hatisi kufosera munhu kuti hunza apa pari kunzi anoda, kwete kuti hanzi tipei. It's not your burden. It's totally not your burden. Whether you choose to give or not, it's all up to you. But tangochema nevanonzwa kuda kubatsira, vanotambanudza kuti nini hangu handina mari. Pane umwe sister wangu vari munomu, I think she's an asylum seeker or what, I don't know. Pandasangana navo pandamboenda kuMiddlesbrough, vandipa 5 pounds. Unoziva ndazwa misodzi yangu kubuda, so vanditi mukoma Shepherd ndakaonai palive nezuro muchitaura nyaya yemwana chichi. Ndikati handina mari hanzvadzi. Last time ndakasangana navo, unoziva kuti waitonyatsoona kuti munhu ari kuomerwa nemararamiro, but abudisa 5 pounds yandipa. Misodzi yangu, madhamu waramba wakantarisa so, misodzi yangu ikabuda. Hanazotaura nemudzimai wangu, but anofunga anga ada kuti watambirirei mandimona. Ndikamuti unoziva ndangoti nechomwoyo mangu ndikati ndikairamba futi hazviite zvakanaka, because munhu iye akaita problem mangwana, ndendiri pano palive on Facebook.
atete vedu vekunoku vaya vakazombodai gore rere vashayika, ngatibatsiranei totanga zvefuti kubatsirana. Ndakapanapa ndine mumwe munhu zvikanzi handichatauri mazita bhozi mazita acho anenge ari pamuromo achida kubuda. Zvikanzi ndakakuonai mukoma Shepherd muchiita malive on Facebook pungwe, muchiita mafundraising eparty, muchiita mafundraising evanhu vemagofundme, vanhu varonga vafa, vanhu vanotakurwa. Zvikanzi do you know how much that work yamunoita kuti inodrena zvakaita sei? Zvikanzi I don't know. Zvikanzi namukoma wangu zvikanzi I don't know kuti simba racho unoriwana kupi. Ndikati zvimwe kuda ndezvaMwari, handizivi kuti zvinoitika ndozviitirei, pandinongozviita kubatsira. Saka ndachema nemi vana veZimbabwe kuti kwatasvika uku, nhasi tatosvika chipiri, saka chitatu china chishanu tasarwa ne3 days to raise 10,000. Saka handizivi, ndosiyirawo maoko enyu guys, tione kuti zvofamba sei. Kana zvichinge zvasimba ndine chingodzoka pano nichitaura sekutaura kwandaita kuti so far nhasi kwabhadharwa 5,000, saka kwasara 10 kuti bhodhi itakura. Saka newayo mashoko ndatenda, tozosangana mangwana. Good night, morare zvakanaka. Wanda nhamba dzaatete Sylvia naatete Peshi, tibate maoko, munouya kuinbox kwangu ndokupai. Good night.